Ok. Ditemi qua in live, ecco. Ci siamo. Bene, allora intanto ringrazio tutti i partecipanti a questa giornata, quelli che sono qua, diciamo, all'interno di StreamYard, in prima persona. Io devo assolutamente ringraziare anzitutto le persone che hanno permesso la realizzazione di questa giornata, di quella che sarà questa giornata. Quindi anzitutto i miei due aiutanti, diciamo, la coorganizzazione, quindi Mario Santini e Luca Guadagnini. Okay? Senza di loro questa giornata non ci sarebbe, sicuro. E altrettanto grazie ai nostri relatori star di oggi, okay, che ci introdurranno i loro argomenti preferiti, quindi Mario Fusco, Simone Bordet e Nicola Frankel. I'm sorry, Nicolas, I don't know if the pronunciation is correct. Frankel? So first, my last name is a German last name. It's pronounced every day by English speaker, and I'm French. So pronounce it however you want. I don't care. I mean, okay. I led that a long time ago. Now, the interesting part on my first name, it's a French name. So it's pronounced, the first name is pronounced like yours, because in French, most consonants, most training consonants are not pronounced. So it would be Nicola. Nicola, yeah. Okay. Thank you. Thank you. And vabbè, ripartiamo con l'italiano. Questa quindi sarà una giornata mista italiano, perché il grosso del gruppo è italiano. Penso che tanti capiscano anche l'inglese, però siamo abituati a fare gli incontri in italiano per allargare il massimo della platea locale. Ecco, il motivo per cui volevo spendere qualche minuto all'inizio era per dare un senso alla giornata, cioè chiarire un attimo cos'è un JUG Day per noi e cos'è il JUG Trentino Alto Adige Sud Tirol. Allora, noi partiamo nel 2005 come gruppo, ci siamo ritrovati tra programmatori locali appassionati di Java. Le cose si sono subito chiarite dal fatto che il linguaggio Java stava un po' esplodendo ovunque, e se siamo nati, io credo che per buona parte sia colpa anche del JUG Milano, perché siamo stati contagiati in una conferenza. Noi trentini, eravamo 3-4 trentini, siamo andati a Padova, se non ricordo male, è stato il primo incontro dove avevamo visto qualche rappresentante del JUG Milano, mi scuso, non mi ricordo il nome del rappresentante dell'epoca, e siamo rimasti così, insomma, innamorati dell'idea, e abbiamo detto: ma perché anche a Trento non riusciamo a fare un gruppettino di appassionati di Java? E così nacque il gruppo, e da allora non ci siamo mai fermati sostanzialmente. Abbiamo avuto dei rallentamenti, però un incontro ogni 2 mesi riusciamo a farlo, ecco. E però lo facciamo di persona, ci troviamo in una birreria di Trento, e lì tra una birra e una pizza ci si scambia le opinioni e si cresce insieme. Questo è lo spirito. Ci troviamo in una birreria. E così nell'arco di questo tempo tante persone sono passate per il JUG, ok, per il nostro gruppetto, studenti, professionisti. Molti di questi poi per lavoro, per amore o cos'altro sono emigrati, sono usciti da Trento, oppure sono tornati a casa, però sono rimasti ancora in contatto. Ecco l'idea del JUG Day, quindi per noi era un ritrovo tra le persone che hanno contribuito nel tempo, oppure che è un'occasione di ritrovo, ecco, annuale. Quindi questa giornata è una giornata di ritrovo annuale. E così ne abbiamo fatte già 3 di edizioni, sempre di persona, sempre dal vivo, diciamo, in persona a Trento. Quest'anno, causa Covid, siamo qui in versione virtuale, e questo ovviamente ha dei pro e dei contro. Sicuramente il pro è che possiamo incontrare più amici, ecco, e infatti siamo qua. Vi invitiamo, Simone e Mario Fusco sono già stati nostri, diciamo, graditissimi ospiti in precedenti occasioni. Ovviamente rinnoveremo l'invito per i prossimi anni e allarghiamo a tutti i nostri amici
nuovi di Milano e Torino che vorranno venire a trovarci in queste occasioni, portoni aperti. Ok, visto che abbiamo questa mezz'oretta, non voglio parlare da solo, io mi fermerei anche qui, mi piacerebbe con i miei amici qua in StreamYard aprire una prima tavola rotonda. Ecco, una cosa della giornata quindi sarà che avremo le presentazioni a tema dei nostri 3 grandi amici Mario Fusco, Simone Bordet e Nicola Frankel, ma a contorno di queste ci saranno le discussioni che sono altrettanto importanti. Per chi ci segue da YouTube, chiedo per favore di scrivere dei commenti che noi leggeremo e questi ci permetteranno di continuare la discussione. Ok, per cui non fatevi nessuno scrupolo, scrivete nei commenti di YouTube. A noi arriveranno un po' in ritardo, nel senso che c'è un po' di differita, e soprattutto penso che il video arriverà con 10 secondi di ritardo, più o meno, per cui ci sarà un piccolo stacco tra la domanda e la risposta eventualmente, ma voi abbiate un attimo di pazienza, arriveremo, insomma. Scrivete. Ok, quindi questa io la considero già una prima tavola rotonda o una prova di tavola rotonda, e resterei sul tema Java User Group, ovvero, visto che questi Java User Group hanno già 20 anni, e chiedo alle persone qui, ma anche alle persone che ci stanno seguendo, qual è il valore che voi trovate oggi in un Java User Group? Visto, perché è una domanda che ogni tanto ci ricorre, no? Si dice, ma con così tanta informazione che c'è, cioè quando siamo partiti noi, che eravamo partiti nel 2005, non c'era tutta questa informazione, insomma c'erano i tutorial, c'erano libri, c'erano delle prime riviste, c'erano quelle riviste online e l'esplosione era in corso, insomma, però oggi ce n'è veramente tanta informazione. Quindi mi chiedo oggi qual è il senso di un JUG? Chi è che vuole partire per primo? Parto io con prima una nota tecnica che stiamo un attimo lavorando sulla chat. Non so se io non la vedo ancora, ma stiamo lavorando per abilitarla, quindi questa è una. Due, per quanto riguarda il JUG, in effetti hai ragione che nel corso di questi 20 anni è assolutamente cambiato, nel senso che si è partiti, noi a Torino siamo partiti nel 2001 e devo dire che in questi 20 anni siamo passati da appunto pochi appassionati, poi ci sono stati ovviamente i normali turnover che ci sono in una comunità del genere. È stato prima una specie di, così come dire, raduno di geek, ma penso che sia tuttora una cosa simile, di gente che è appassionata della tecnologia, che vuole sentire le ultime, che vuole discutere delle cose interessanti, eccetera. E quindi questa cosa penso che sia un po' rimasta, ecco. Certo, in quest'ultimo diciamo anno e mezzo, 2, è un po' cambiata a causa del Covid, perché siamo passati anche noi dagli incontri in persona agli incontri virtuali, e devo dire, non lo so, il mio punto di vista è che questa cosa degli incontri virtuali in realtà è stata una cosa molto positiva, perché comunque ha permesso in qualche modo di allargare le comunità, quindi che ne so, le persone di Torino o immagino di Trento, che magari per motivi lavorativi o di vita se ne erano andati da Trento, potevano in realtà riconnettersi con gli amici che si erano fatti qualche anno prima vivendo nel luogo, e anche da posizioni remote, quindi non so, c'è gente che ci segue anche che si è trasferita a Londra e che ci segue da Londra, per esempio, no? Quindi questa secondo me è stata una cosa positiva. L'altra cosa positiva è che la piattaforma online permette molta più, come dire, partecipazione anche indifferita, no? Cioè magari non guardo lo streaming live, però poi dopo mi riguardo
la live magari 2 giorni dopo, e però comunque anche 2 giorni dopo ho di nuovo mi vedo questo salotto iniziale, ed ho comunque un contatto con quelle persone che magari avevo conosciuto di persona, e quindi alla fine, che ne so, gli mando un'email congratulandomi per l'evento, cose del genere. Quindi secondo me, insomma, è vero che manca la parte fisica pelle a pelle, diciamo, però insomma così, sono contento che esiste la parte virtuale, questo è il mio take. E dico l'ultima, parlo per noi di Torino, torneremo mai in presenza? Forse sì, ma sicuramente resteremo in virtuale. Questo è il mio take, nel senso che adesso vedremo, però se riusciamo a organizzarci a fare una cosa dove riusciamo in modo regolare a riprendere gli eventi, anche magari quelli in persona, che invece prima era un po' difficile, in qualche modo era più difficile, diciamo, o non c'eravamo tanto preparati. Invece adesso siamo in qualche modo più tecnologicamente avanzati su questa cosa degli streaming online live, e quindi così ci riorganizzeremo, ecco. Grazie, sì. Allora, una cosa in generale che io faccio un po' da rompiscatole, nel senso che mi piace fare l'avvocato anche del diavolo, no? Portare anche le cose negative, stimolare, stizzicare. Mi viene abbastanza bene rompere le scatole, ecco questo. Per mia natura sono un po' controcorrente. Allora, no, a parte gli scherzi, comunque mi piace anche discutere veramente anche delle parti, perché delle parti dei pro e dei contro, insomma, no? Per crescere, perché secondo me si cresce così. Ecco. Io concordo in tutto, in questo, e prima sarei curioso di sentire altri pareri, se qualcuno vuole parlare. Ma sì, posso aggiungere io 2 parole a quello che dice Simone. Ovviamente faccio il mio destino è quello di Simone di non essere sempre d'accordo su certe cose, anche su sta cosa del volevo se bene da lontano. A me insomma, ovviamente ha fatto un po' meno piacere. Poi ecco, io scusate, non mi sono presentato, ma mi ha presentato Nicola prima, con altro paio di persone, Matteo Mortari e Luca Molteni, coordiniamo il JUG di Milano, e speriamo di tornare in presenza quanto prima, ovviamente. La questione, restiamo anche remoti, in realtà noi l'abbiamo sempre fatta, o almeno negli ultimi anni l'abbiamo fatta, erano almeno 3-4 anni che ci eravamo attrezzati per mandare in streaming live tutti i nostri incontri. Poi è chiaro che quando c'è una platea in presenza, quella che è da remoto è un po' discriminata, perché fa fatica a partecipare, chiaramente. Adesso invece, come diceva Simone, quello che ho notato, non solo abbiamo avuto persone che stanno ex attivi partecipanti del JUG di Milano, che stanno in giro per il mondo e si sono riconnesse, ma stavolta si sono connesse pure persone che proprio per motivi geografici non si sarebbero connesse altrimenti, tipo dal sud Italia o appunto dal nord Europa. Questo ovviamente mi fa piacere. Queste persone spero che continuino a collegarsi quando torniamo live, ma io ho bisogno del contatto fisico da buon terrone, quindi spero di tornare live il prima possibile. L'altra cosa che mi preme notare, non da organizzatore di un evento, ma da partecipante, anche da speaker di quell'evento, non so su questo come la pensa Simone, ma per me fare un talk in remoto è veramente
difficile perché semplicemente per la mancanza di feedback, insomma, non riesco a capire se le persone mi seguono, se sto dicendo cose marziane e quindi quello per me è un grosso problema. Mi ci sto abituando mio malgrado, ma ecco, non mi ci vorrei abituare troppo, questa è la verità. Che bello, mi sento un bel terrone trentino. Stavo dicendo attenzione alle parole politicamente. Vabbè, ma se è un terrore dici che è terrore, va bene. Ok. Credo. Io sono felice di esserlo allora, perché mi riscopro adesso in pieno in quello che dice Mario, insomma, che erano le critiche. E la cosa bella di Mario e Simone che ho conosciuto in altri incontri è che si dibattono tra di loro e questa cosa mi piace tanto, no? Perché è così che si cresce, appunto. Ok, dal lato mio aggiungo una cosa, vabbè, anche la questione, io concordo in tutto quello che avete detto, l'unica cosa era la parte energetica, nel senso che anche a me piacerebbe riuscire a fare tutto. Il problema è che dopo qua c'è forse da scegliere, nel senso che o arrivano rinforzi oppure organizzare sia incontri live che incontri come dire, in streaming, fare tutto diventa un po' impegnativo, ecco, tenendo un ritmo mensile. Ecco, però parliamone. Voi comunque avete l'idea di continuare mensilmente con incontri mensili? Sì, io anche questa cosa qua ne abbiamo in 20 anni di storia del JUG Torino, ci sono stati ovviamente alti e bassi notevoli e addirittura c'è stato credo un anno completo dove non ci siamo trovati. Questa cosa penso che sia assolutamente naturale e dipende molto dall'energia delle persone, no? Nel senso che a volte appunto ma io parlo di me stesso, no? C'è stato un periodo iniziale dove contribuivo mettendo la mia energia e il mio tempo a disposizione del JUG Torino, e poi c'è stato un momento dove sono stato più occupato per lavoro e ho lavorato per circa 3 anni a Roma, e in quel periodo lì le energie che potevo mettere per il JUG Torino non c'erano e quindi mi sono un po' defilato, e per fortuna che c'erano altri coordinatori, quindi sicuramente il lavoro che avete fatto qui in Trentino, dove adesso appunto qui siete in 3 rappresentanti, no, del JUG, ci sei tu Nicola con Mario Santini e anche Luca, è molto positivo, nel senso che se tu un giorno non ci sei, però hai delle persone di backup. Detto questo, il ciclo naturale è un po' quello, è un po' che ci sono alti e bassi e bisogna così cercare. La cosa che abbiamo visto, e in particolare col JUG Torino, ma credo anche col JUG Milano, è questa, è che se c'è l'energia e la volontà di fare questi eventi in modo ricorrente, ecco, il fatto che siano ricorrenti aiuta tantissimo la comunità, perché la comunità sa che c'è un meeting ogni mese. Addirittura mi spingo a dire che se tu organizzassi e ti dicessi, per esempio, noi per 1000 motivi non lo facciamo, ma se tu dicessi, che ne so, il secondo giovedì del mese, tutti i mesi facciamo il meeting così, la gente ha questo appuntamento fisso e questa cosa aiuta tantissimo la comunità, nel senso che sai che quel giorno lì c'è questo evento, te lo puoi programmare con anticipo, puoi liberarti da altri impegni, e quindi questa cosa aiuta molto. Detto questo, mi rendo conto, e lo dico io per primo, che è difficile tenere una cadenza così precisa, però il fatto che comunque ogni mese ci sia un evento, magari anche più di uno, sicuramente aiuta tantissimo. Quindi posso fare una domanda a Nicola? Nicola, do you mind a question? You're muted. No. Okay, so are you involved with a Java user group in your town? By the way, where are you based? If I tell you where I am based, nobody will understand it. Let's say that I'm close to Geneva. Okay. In Switzerland.
Oh, okay, so you're in Switzerland, okay. And are you involved with the Java user group locally or maybe in Geneva? Well, I was. I'm also a bit involved in the Java user group Lausanne, but actually since all that stuff started, we stopped doing anything like on site, and then the organizer told, hey, it doesn't make any sense to do something online because everybody does it, which I believe was not a great idea because now we've lost relationship with our community. But well, yeah, that's the current situation. And just I'm not located in Switzerland. That's the fun part. I'm located in France, but close to Geneva. Ah, okay. Okay. Yeah, because Geneva is actually on the border. It's actually even like half the city is in France, isn't it? No, you cannot say that, or a lot of Genevan people will come to you and just like do a lot of bad stuff to you. So Okay. no, there are actually there is a small city which sits halfway between the border, but Geneva is not the reason. Okay, But okay. on three borders of Geneva there is France, and then the fourth border there is the lake. Well, just to like summarize it, yeah. Okay, So okay. like Geneva is besieged by France all around. Okay. So we were talking about the origins of the Java user group here in Trentino, and as well as Torino, where I am based, and Milano, where Mario Fusco is based. So, oh yeah, that's the cuteness competition. I have to say, your cat, Nicola, is so cute. It's like, yeah. It's you showed it before, but it was like, talking. Unfortunately, it was muted. So, but you can bring it in during the presentation if you I want. have two cats. The one I showed was the one which is super shy, so probably he won't come. The other, however, there is a chance that while I'm doing my talk, it will scratch my legs for attention. So this one I might show to you because it does it every time. Like I'm focused on my talk, and then come this little and say, "Man, I want you," and yeah. Okay. Cats. Yeah. We were talking going back to Java user groups, we were talking about the the energy and the waves of activity that they go through during their existence. And I was saying that, it happened to us as well. It's like maybe we stayed for more than 1 year pretty much silent because there was coincidence that every Java user group coordinator was actually busy with their own life and jobs. And so, the user group got less attention, less energy, but then you try to, maybe you can organize yourself a little bit better. Maybe you switch job or something, and then you can give the Java user group a little bit more energy, and that makes the community thrive again. And so, we had this discussion that, do we ever go back to present meeting after this 2 years of COVID? Or I should say 1 year of COVID, but a little bit more than that. And I was saying that, yes, why not? But to me, the key point is that the live virtual part is probably not going away because it's just way too easy to set it up. And it's, I don't know. It's completely different. I mean, I missed the in-presence events because when I do I'm doing talks since 1 year of like online, and when you do your talk, you're talking to your screen basically. You've got no feedback. You cannot do any jokes because you don't know if it's funny or not. You cannot see if what you're telling is like generating interest or not. You cannot change the way you do your talk based on the feedback, and so it's super frustrating. I used to say that like when I go I'm going to do a talk, it takes a lot of energy, but then I get energy from the audience, and so in general the energy I get is bigger than the energy I gave. After I do an online talk,
I feel like completely empty because I gave a lot. I hope I gave a lot, and I received nothing in return. It's, Okay. I mean, and as an attendee, what I noticed is it's much less engaging to look at your screen than to see somebody talking directly to you. I mean, you are disturbed. There is your cat. There are your children. You think, oh, I must do something for work, and it's the engagement is much lower. So I agree with you. They will probably stay forever, but the return over investment is much lower. I believe that's my feeling. Yeah. That's nice. That's nice. Well, we'll try to have what I call this chat before and after a session talk, what I call the tea salon chat talks. And I hope that these will be a little bit more engaging. We are doing this with the Java user group in Torino and Milano with Mario as well. And they, oftentimes people stays not because of, the talk is interesting, but the talk after the talk is even more interesting. And so let's try to have that today as well. So yeah. Wow, time flies. It's already 10:30. Yeah. So, Nicola, se vuoi riassumere un po'. Sì, potremmo, anche questa potrebbe essere una formula anche per gli incontri successivi, del tipo fare anche un riassuntino alla fine, i takeaways, no? So, quello, se tiriamo un po' le somme, veramente è volato il tempo, perché mi piacerebbe parlarne ancora. Mi dispiace poter fare, capito, solo, per il resto non abbiamo neanche sentito la voce di Mario Santini e anche di Luca. Non so se volete, abbiamo qualche minuto, volete dire qualcosa anche voi? Perché? Well, I try to speak in English in order to be listened by Nicholas. I mostly agree with Nicholas that the engagement is much more complicated to make these beautiful meetings and stuff like that. The energy is so big, and when I tried to make my first talks, it was very frustrating because there is no, as Nicola said, there is no feedback, and so you don't know if the topic is interesting, if your jokes are funny or stuff like that. The worst part is that most of the people turn off their camera, and you don't have any contact, and so no, you don't nothing about the attendees, so you don't know if they are still there or not. So this is a little bit, I don't know. You have to get used to it, you know. And when we'll start to feel comfortable with it, then maybe virtual meetings are not that bad. But at the beginning, it was pretty hard, in my opinion. But yeah, I just agree with Nicolas and Simone and Mario, actually. Actually, when you are doing talks with meetups, with Zoom or like WebEx or whatever, I always ask people if they are willing to switch on their cameras. And there might be 30 people, perhaps 3 or 4 of them will do that, and it helps a lot. It's not perfect. It's much like not that as good as in presence, but it's still okay. At least it gives you some way to interact with people and to get some degree of feedback. Okay. Mario? Okay. So I'm trying English too. I agree that online meetings are very with a different engaging, but
you know, we are in a very special moment now, and we have forces to do that for people's safety, and so this is not the best way to do that, but is the only way to save a little bit of connection. That it's the reason to do such a formula. I would like to have next year a very live conference where people can meet again. But that's the future, and we will see if these times are changing back again with all the illness go down and disappear. I know that is not the case because a lot of the world is still suffering. We are in our worst period, but we are very better than other countries, and that feel a lot sad to think about. We are very lucky to have these opportunities, I mean, too. But yes, about the JUG, it's very important group because even there is a conference where you can listen on video stream, articles you can read, books you can read, or you can even watch videos. The part that nobody puts on that precious material is the source of their information, what your experience, where your ideas come from, why you do that kind of things. So all that things that connected to the real life work, real people experience that can be shared in a group like a JUG. So you know you are building apps in a certain way because your client are asking you some feature and you got an idea from that kind of scenario. And that things rarely come on articles, and but after a beer you can know that about that with other people that you meet in a JUG. That is very connecting, and sharing same problem with that solution is good, because in our work day by day we feel very alone in certain moments, like when we go frustrated by a problem we can solve, or we can solve as we wish is the right solution. We don't find the right solution, so we struggle searching, looking, we don't know what is the best. We feel very miserable in such a situation, and exchanging that feeling with other people help us understanding where we are doing our best really, because other people don't find a good solution, so that is the solution, and we feel a little bit better of that. So this human exchange is very important, and JUG and real live meetings are very important for that. But I agree also that it's very good we can meet online, have these connections, and can restart again meeting in person next year. That's fantastic. So the time is over, and maybe we can start. Yeah, we should start. Allora, grazie a tutti e lasciamo lo stage a Nicola. Yeah. Thanks a lot. El tiempo volato, that's what I understood when you were saying. I mean, I don't speak Italian, but the good thing is that French is pretty close. So yeah, I can understand some stuff and not understand the rest. So thanks everybody to be here on this Saturday. Can you just check that the screen is showing? Yes, perfect.
Yes. At any point, as I mentioned, like I'm talking to my screen right now, and I really appreciate that the organizer left their cams on. If you've got any question, any comment, anything, well, let's make it as lively as possible. You can probably ask your question in Italian, and one of the organizer will like translate it to me. Feel free to interrupt. There is just like a 20-30 seconds lag, so but don't worry, everything is fine. Okay. So yeah, I'm Nicola Frankel. I've been a developer. I hope I'm still a developer for 20 years this year, and I've worked for like as a consultant 18 years, going to customers and trying to help them. And so I'm pretty used to enterprise tax. I work for a company called Hazelcast. You might have heard about Hazelcast. I hope you heard about Hazelcast. Our main product is an in-memory data grid. Hey, stay there. I want you to stay there. I can look at you when I'm doing my stuff. Please don't remove yourself. That's fine. That's feedback. Even if you are frowning or whatever, just stay there. Thanks. So yeah, Hazelcast is an in-memory data grid, and you can like picture an in-memory data grid as distributed data structures. So you can shard your data in memory or replicate it over several nodes. And we have another one called JET, and it does in-memory stream computing. In-memory streaming. So this talk is titled Free Performance Improvements for Your Microservice Architecture. And so first, we should define what are microservices. And to be honest, it's a cheap trick because this talk is not really about microservices. It's just to get it like more hype because everybody loves microservices. When we were still doing these like in-person talks, I came in a room of 100 people, let's say, and I asked, hey, who is doing microservices? And there were like 50 proud hands saying, yeah, we are doing microservices. Well, that's great. So let's go through the definition and check, like, hey, are you doing componentization by services? And by the way, this is the definition not by me, but by Martin Fuller. So is right, even if I'm saying wrong stuff, is right by definition. And we go through all those points, of course, and most of them are pretty technical. And yeah, are you doing this? Yes, we are. And then at the end, then we get to the most contentious point, products, not projects. And that means that when you are doing a product, there is a start state, but there is no end date. You are actually like developing a product. Of course, it might end at some point, but you don't plan for the end date. Whereas with projects, you already plan for the end dates. So when we reach this point, these last bullet points, I asked, hey, by this definition, how many of you are doing microservices? And in general, in a room of 100 people, there might be one hand, two hands, three hands at most. So yeah, I understand that microservices are pretty cool, that everybody wants to write microservices on their resume, but it's not because you are doing like the 8 first points that you are doing microservices. And again, it's not my definition, but that's fine. When we talk about microservices, a lot of microservices proponents talk about, hey, the main benefit of microservices is scalability. Yes, and that's, well, that can be heard because when you have a monolith and you have like a scalability issue, what you are doing is you are replicating the whole monolith. And if I always using the case of the e-commerce shop. So you have this e-commerce shop and there are multiple features. You have the catalog browsing feature, you have the payment feature, you have the cart feature. Well, you have basically a funnel. And that means that the catalog browsing feature is much, much more used than the payment one, because a lot of people will browse through the catalog but won't go through the end of the funnel. And so when you are in the monolith, you will scale all those features in the same way. Whereas if you are doing microservices, you can scale only the catalog feature. And so that's one of the advantages that is advertised by microservices proponents. And now I will make a stupid joke.
And of course, it's less interesting now because I don't see you, but I can see at least the organizer's face. Now, can you spot the difference between the diagram on the left and the diagram on the right? And of course, there is no difference unless you say, hey, I'm an architect. So hey, here there is an API call, but the problem is that is exactly the same representation as a microservice call. The only difference is the implementation, what sits behind. So if you are like having your architect hats, API call, microservice call, you don't care, it's just a sequence diagram. But on the implementation side, that's a lot of issues you know have to tackle. Because now you go into the realm of distributed systems. And the fun part is you went to the microservice architecture to be scalable, but then you start like having a big drop in your performance because you are doing like remote calls, and remote calls by definition are like 1 to 3 degrees slower than like API calls. And so if you add like a series of microservices called, then it's completely impossible to cope with. And of course, I don't mention the fallacies of distributed computing. By the way, this should probably be printed out in every office who does any kind of microservices, distributed, whatever. This is what, as like junior developers, we believe when we are starting to do microservices. Network is reliable. That's the first and foremost fallacy. Like, I do an API call inside the JVM, what can happen? Well, it works, that's fine. Or it doesn't work, well, there is a stack trace, but in both cases, I have something tangible. When you are doing microservices over the network, what happens is you do a REST call and nothing happens. There is no return, even an error. And the worst case is you don't know whether your request reached the other party and there was a failure, or if never reached the other party. So there is a lot of things that you take for granted when you are doing like API calls that now you need to think about when you are doing distributed computing. And so my previous diagram, if you really want to confront reality, should be like you should insert layers between A and B. And those layers can be OSI layers. It can be like network layers, can be any layer you can think of. And remember that sometimes you expect a result, so that actually you also need to cope with the result. So this is the real diagram. And now it looks a lot more complicated. So if you have architects who prefer to say just A equals B, you might remind them that, yes, it's a nice abstraction if you are at really at the top, but the implementators of that will have a hard time doing that. And it will be quite different from an API call. And so now we know that it's slow, it's unreliable. So what do we do in that case? Well, there is this technique called caching. So the idea is there is a trade-off. In general, you have like slow or let's say unreliable calls, and you need the data. Imagine you are still in this e-commerce scenario and you are doing the checkout, and then you call the pricing microservice, but the pricing microservice for whatever reason is down. And so you cannot get the price, and so the customer cannot get further into the funnel, and you'll lose a sale. You lose a sale on the moment, you lose reputation because the customer probably won't come ever back to your shop, and yeah, not great. So the idea is when you do a successful call, and it happens a lot, well, you cache the data just locally. And then if it's not there when you call the pricing microservice, you can reuse this cache data. And of course, it's a trade-off. On one side, you've got the data, but it's probably wrong. And on the other side, you don't get the data at all. And so if you're an engineer, you say it's a bad trade-off. But if you're a business user, you say it's a good trade-off, because it's better to sell at a slightly wrong price
than not to sell at all. And yes, you might like lose some money on this exact deal. On another deal, you might like win some more money. At the end of the day, it will be probably averaged. And more importantly, again, as a business user, the more important part is to sell at any cost. So perhaps you lose some cents. That's not an issue. At least you keep your reputation and you keep making sales. And I was talking about unavailability, but the same can be said of slow calls. Sometimes unavailability or slowness is the same. So you prefer to return the results like right off the bat than to wait for 2, 3, 4 seconds. Again, it's a trade-off. Caching is not bad per se, it's a trade-off. It must be a conscious decision. And you might know this stupid quote about hard things in computer science. There are 2 hard things in computer science: caching, validation, naming things, and off-by-one errors. And I just want to say, hey, like caching, you are a junior developer, you want to do caching, what will you be using? Well, I will be using a hash map. I've done that once. Don't do that. There is another quote that you shouldn't roll out your own crypto, don't roll out your own cash. Because if you start doing with a hash map, yeah, it's very good. So you will put more entries into the hash map and it will grow and grow and grow and grow. And then at some point you realize, what the hell? Now my hash map has a lot of entries and it's like keeping memory and it's competing with memory with my main application. So I need a way to put some limits on this hash map. And by default, in Java, hash maps are unbounded, which is good, but not for this use case. So we will probably do some functional programming because Mario Fusco is here. And so we will have this like decorator if we are doing OP. But anyway, we will put some limit on this hash map. And then you say, oh, that's fine. Now I have a limit. Great, but now my map is full. So, and I need to cache a new entry. Oh, now I need to decide which entry will I remove. So I need to devise the eviction strategy. Will it be least recently used, least frequently used, or perhaps I will devise my own. I will say, hey, I have a priority for each entry or whatever. Not great. And then you will say, okay, but I don't want my entries to stay in the cache forever because yes, I'm happy that I have the data that I want, but it might be outdated. And of course, if it's outdated for 5 seconds, it's not the same as if it's outdated for 5 hours or 5 days. So when I put an entry into the cache, I want it to have a time to live, which is back to my previous quote, it's cache invalidation. So you have those 2 different concepts, cache eviction, which is, hey, I add a new entry when the cache is full, and cache invalidation, which is how long is the data like acceptably valid. And those concerns now starts getting very, very hard to code. So just if you remember one thing from this talk is don't roll out your own cache, use a cache provider. It doesn't need to be a Hazelcast. There is Guava. There is a lot. Of course, if you use a Hazelcast, I will be very happy. But in all cases, don't do it by yourself, please. And now comes the idea of an in-memory data grid. As I mentioned, you can think about an in-memory data grid as distributed nodes over the cluster where you can put data. And of course, like there is this hash map, but you can also have queues, set lists, whatever. And now in microservices, now that we have defined microservices, and I would rather say web services, because even if you don't do microservices, it will be useful for web services in all cases. We might think about like using these in-memory data grids to help us in 3 different cases. Database access, HTTP calls, and session data, interestingly enough. So I will go through each of them. And the first one that I want to mention, since we are at the Java user group, is Hibernate database access. I know that there
in the recent year, there have been some pushbacks against Hibernate because, yeah, you know, impedance mismatch, whatever. But anyway, it's still super widespread. Like if you start with Spring, yeah, start.spring.io, you say, hey, I want GPA, fine, Hibernate will be the default engine. So even if you don't like it, it's still pretty widespread and you might be interested in using it. And the interesting bits about Hibernate is by default, it already has cache inside of Hibernate, but there are two levels of cache. The first level is implemented by default. There is no way to remove it. It's related to the session objects. You might know, or you might remember from a long time ago when you were still being a consultant, that you get a session by calling the session factory. So the session factory, you create it at the beginning of your application. It's probably a singleton. And every time you need to interact with the database from the session factory, you get the session. And with the session, you do the save, you do the get, you do whatever. The thing is, every time you use the session itself has a cache. So if you have done a save on an object with key 1 and you will do a get, Hibernate won't go to the database because it knows that you previously saved it, and so it will return it from the cache. And that looks super nice. But the session object lifecycle is pretty short, especially in web application. What happens is there will be an HTTP request, like doing some save or whatever, then it will reach the server. In the server, your code will get the session from the session factory. You will do your interaction with the database, and now you will like return JSON or HTML or whatever, and the session object will be gone. And so if you've got a new HTTP request, then what happens is you will have a new session object with a different cache. So you can reuse the cache across sessions, and the session lifecycle is bound to the HTTP lifecycle. Not great. Now we want perhaps better, and Hibernate provides better by having a level 2 cache, but this one is optional. So you need to actually like configure it explicitly, and there are multiple integrations available. And this is just stupid. It's completely read through and write through cache. So basically, you only interact with Hibernate, and Hibernate will do the magic. It will check, hey, if the cache doesn't contain the key, I will load it in the database, put it in the cache. Well, like read through and write through stuff. And now I have some demo because talking is nice, but showing is better. And I hope that, yes, you can still see my screen. This is the wrong stuff because I'm doing multiple projects. And here I want to show you the following. So I start with a simple project, and I will use it like this. Check out this revision. I will start from scratch. So I went to start.spring.io. I've created this simple project. It's a Spring Boot project, but of course you can use it however you want. I'm not using the latest version of Java, but it's pretty cool. I'm still using 14, which is better than most of like organizations around. I'm using Spring Boot Starter Data GPS, Starter Web. I'm using the integration. So of course, I'm working for Hazelcast. So all integration I will be showing here are with Hazelcast, but again, it's not required. I will be using the integration of Hibernate and Hazelcast, and I will be using H2 database, which is pretty stupid because I will be putting an in-memory cache in front of an in-memory database. It's just for convenience sake because, yeah, I don't want to set up a whole Docker or install it directly. But yeah, it's stupid. Yeah? Don't tell me. Do we have any questions so far? I'm always happy to have questions. So meanwhile, I can show you the code. So I have this person controller. This person controller is just an HTTP facet over my repository. I can get all entities from a table. I can get an entity by its PK. And because I'm using a Spring, I already added some data. This data will be added automatically when I start the application. And now I want to get
second level cache. So I provide two things. I provide the Hazelcast XML, and because there is an integration with Spring Boot recognizes this Hazelcast.xml, and it will say, hey, oh, I noticed that you want Hazelcast, and because I have Hazelcast on the class path, it will start a new instance of Hazelcast. Pretty cool, you don't need to do more. Now on the application YAML side, what you need to do is just saying, hey, I want to use the second level cache. Here I'm using the query cache, but it's not really required. And here I will be using this like region factory class. I just tell it the name of the Hazelcast instance name, and that's done. And now I want to do some curling, so I will just, first I will clear that, then I will make it a bit bigger, and I will be curling http local host 8080/d/1. And of course, it returns me the result, which is good because the demo might fail sometimes. What I did, however, is I added the Hibernate statistics just to make sure that, yeah, you are convinced that I'm using the cache and not just saying some crap. So here we can see with the Hibernate statistics that there was one level 2 cache miss, of course, because it's my first request. And then I had a cache put. And of course, in the meanwhile, I had an interaction with the database. Now, if I redo the same request, and we check the Hibernate statistics again, we can see that now there was no interaction with the database at all, and there was a cache hit. And that's pretty cool. So I hope that here you can see that we didn't interact with the database at all. And the cool thing is now we can have this, hey, get me all entities. And now if I ask for an entity I didn't ask for previously, it's already set in the cache. So when you request by key, it will put each key into the cache, into every entity into the cache. And if you request the whole stuff, it will put all entities into the cache, which is pretty nice, I believe. Okay, now next, if you probably are not fan of XML, I love XML, but I even prefer like code, so you can remove these Hazelcast.xml and you can use like a configuration bean. Like now you can make sure that everything is the same. And likewise, Spring Boot will be happy to help you. It will recognize, hey, there is a config object for Hazelcast. I will use it. I will create the Hazelcast instance and configure it. Of course, that's nice if you are using Hibernate, but hey, we are cool kids. We want to have to be very, very performant, and we just focus on speed. We don't care that much about consistency, but we want to be very, very fast. So what you can do is you can do the same read through and write through. You can remove Hibernate, and you will be using the cache. And then Hazelcast, what it can do for you is it provides you with object to synchronize with the database. So you will interact only with the cache, and there is some async background thread which will read and write to the database. Of course, again, you are doing very, very fast, but like every time there is a trade-off. There is no guarantee. If for whatever reason the JVM just crashes, your system shuts off, then you will have lost data, but you will be very, very fast. So everything is possible. It's all, on all my talks, I tell it, it's all about trade-off. Make informed trade-offs. Now, HTTP and cache. We could do that manually, actually, but it's better to use a Java API when there is one. And in Java, there is this JCache specification. And of course, likewise, there are multiple implementations. And the good thing is it's integrated with Spring. So it's the same example I used before. I have an e-commerce architecture. I want to keep the price locally because at some point the pricing microservice might be down. So I want to cache it. Demo. Yeah, I see the time is flying, so I will try to be as fast as possible. I don't want to step on the next speakers. There is something you can do it with JCache. Sorry. You can do it with JCache, but in that case, you will have like Spring Cache, JCache,
and then Hazelcast. And actually here it's possible. And I will give you the URL of the Git repo, but it's much easier if you're already using Spring to directly use Spring Cache and Hazelcast. And in that case, like here, you don't need to do anything. It's the exact same configuration. Here, you don't need to do anything. I've added a new proxy controller, which does the same as before. And it uses, because we are using Spring, in Spring, there is always a service layer. And I didn't have a service layer before. Of course, it was useless. But now I'm having a service layer. And the only thing that this service layer does is to actually like proxy to have this cacheable annotation. So that the only thing that you need to do is you add this cacheable annotation, and then you will have cache by default. And there is no list put in the cache. So you must actually get by key. If you get the whole list, you cannot put anything in the cache, unless you do it manually. But there is no configuration for that. There is an open issue. It might be closed by now, but basically the answer is A. We won't do it. It's too complex. And here now I'm having another, and I think it's R. I don't remember why I chose R. So it still works. And if we look at the log, we can see that it computed, it said, hey, no cache key entry for 1. And we computed the cache key 1. And of course, there was an interaction with the database. Now, if we do the same, we can look at the log. And now my IntelliJ is breaking, not great. And it say, hey, cache entry found in the cache. And, well, no interaction with the database, so it works. I still have 20 minutes. Wow, now I am too fast. My idea was, then perhaps I can show you something that might be of interest. Here we can also check HZNC stored. So I will show you something. Everything that I've shown you so far and I will be showing you afterwards is open source and free. What this Hazelcast Management Center, it's not open source and it's free up to 2 nodes. So you can use it in development. And here I can show you that localhost 8080. Nope. Yes, I forgot something. Foreground. Yes, because here I have, okay, it didn't start because I need to set the port to 8081. Of course, it told me in the log, hey, I cannot start on 8080 because there is already something. Of course, my application already is here on 8080. So now I can use it on 8081. Now I need to remember nope. Yes. And yeah, this is the way that you can check what happens in your cluster. So here you can see the Hibernate level 2 cache, and here you can see the like Spring cache that is used for HTTP calls. You can see 1 entry. I did 2 gets. Why did I do 2 gets? The first one I did a get, and then it was put in the cache. And here you can see I had the set. And the second one I did a get, and I got the hit. So you've got 1 hit. So if you want to know about the statistics and you want nice dashboard, you can use that. Of course, you can use GMX or whatever. But I believe it's interesting. A lot of people are interested in, like, we are developers, but a lot of people are interested in operating their software as well, and not just like playing around. Last point that I want to show you is now it's not about performance, it's about availability.
in general, when you're a junior developer, you think, hey, people will be using Tomcat directly. Then you grow up a bit and you understand that in general, there is a reverse proxy in front. And then you understand that, hey, probably there won't be one single Tomcat, there will be multiple Tomcats. The thing is, we are still used to using session data. And the idea is session data is very useful because if you put stuff into the database every time you need to go to the database. Again, the example of an e-commerce cart. An e-commerce cart, you probably will keep it as session-based data instead of going every time to the database. And now the idea is, now I had this user who did his request and he was directed to this Tomcat. So now his cart is on this Tomcat. And because we want that the cart next time is not empty, we want to direct this always the same user to the same Tomcat. So there is this I forgot the name. There is this JSession ID with session affinity. So the reverse proxy after the first request has bound the session ID to a Tomcat number, and you say, I know this person. It's a session ID X. So I need to direct him or her to this Tomcat. Great, but what happens? Well, what happens is probably this Tomcat at some point will die for any reason. For any reason it will die. It's not if, it's when. And so next time, the reverse proxy say, oh, no, it's not possible. We'll direct to this second Tomcat, which, has no cards. Congrats, now your customer has lost their cards. And it's not great. So if Amazon worked like that, probably it wouldn't be that successful. So the idea is, and it's a solved problem, we will do session replication. So every time there is a change to the session data, then we will replicate this change to there. And if you are having an in-memory data grid, it's just simple because it's one shared data structures that is distributed across the network with the key is the JSession ID, and the entry is the data what you put in the session. And now we want standards, but in that case, there is no standards. And that sucks a bit because I love standards. But fortunately, we can probably integrate with everything you have. We have a filter-based integration. We have a Spring Session integration. So if you are a Spring Boot or a Spring lover, which I am, I must say, then you can directly use Spring Session and use Hazelcast as implementation. You don't need to interact directly with Hazelcast. There is also integration with Tomcat and Jetty. And that is pretty cool because that means that you can leave your developers completely oblivious to this concern and just configure it when you are deploying to production. And of course, you can also have direct integration through Spring Boot embedded. And that will be my last demo because I promised 3, and here is the 3rd. So now I have a new controller because I love controller. Check out most. Yep. So now I have a new controller, and this controller is not here. Controller is here. It's called Session Data Controller. Yeah, I'm pretty not imaginative. And this Session Data Controller, what it does is every time there is a hit, it will do something through the session. And this something is, it will increment something. So what is the Session Data Handler? The Session Data Handler, will get the HTTP session, and if it's not found, it will set the attributes. And if it's found, it will increment it. And this session data object is basically like a pair where you have the JSession ID and the counter. So the idea is I will get to the request, check in the session. If nothing exists in the session, I will put 1. It will return me 1. The second time, it will find it in the session. I will increment it. It will return me 2.
Now I will have the same diagram as before. I will have 2 nodes, and I will have a reverse proxy. And through this reverse proxy, I will have like explicit round robin. So on the first request, it will direct me to the first node. It will return me 1. And on the second request, it will direct me to the second node, and it will return me 1 because there is no session replication in place. Now, if I put session replication in place, it will return me 2. And okay, that works pretty well. So I will put session replication in place. And in order to do that, I will use the Tomcat integration. And this is just configuration based. Here, I will be forcing non-sticky session, meaning that there is no session affinity, meaning, hey, every time you do a new request, you need to synchronize the change. In general, that is not necessary, but because I'm explicitly configuring for round robin, I need to do it. And here I will be using this Hazelcast instance. I just add a new dependency, and that's done. So now I have my Docker Compose. As you can see here, I have my load balancer. Here I have my node 1 of this application, my node 2 of this application, and here I won't be using Management Center. And now I can do the, I must stop everything. Yes, everything is stopped, so I don't need the dash now, and up. Let's see, last demo, so far so good, every demo worked. Today the demo gods are with me, but the sun gods are not because it's pretty rainy. So it takes a bit of time to start. So here my nodes are starting. And after some points, the load balancer should tell me, hey, I found your 2 nodes, I will start doing my job. Blah, 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 blah. So now the application has started. Yes, so you can see that here that they found each other over the network. So now I have a real cluster. Yeah, it's the GVM. You know what I mean. Hey, Nicholas, do you see the question? Yes, I didn't see it, but here it's Tomcat Session Manager. I was not responsible for this abbreviation. I believe it's not super great, but at least, well, it's in the documentation. So here is the configuration for Tomcat Session Manager. The only thing that I did, it was to add this additional dependency. Hazelcast Tomcat 9 Session Manager. So now we can see that the load balancer is up. We can go here, and I can create a new private window because I don't want to deal with the session ID. So a local host. I'm using AT by default, and I will be using session. So now, last demo, I am on any nodes, so perhaps it will be the first one. And now, if it's nicely configured, if I refresh it, if I have session replication, it will return me 2. Now, cross your fingers. Yes, it works. So the good thing is now any node can fail. I don't care. I have session replication all over, and I am safe. And that's one of the hardest problem, I believe, right now, is that a lot of the tools that we have, they take for granted that we have stateless workloads, but most of the time we have stateful workloads, and that's a big issue. But with session replication, now you are safe. Yeah, some takeaways from this talk. Don't go to microservices for performance. You go to the microservices for scalability, and once you go this road, you will have a direct performance hit. So you will need to scale a lot before you have like the same, or perhaps not the same, but a bit lower performance. If you want to help with performance and with availability, then the cost is still data. So
architects or even senior developers or even any developer, you need to think about trade-offs. Every time you make decisions, hey, this is what I'm searching for, and I accept that, hey, I will lose this. So yes, I want to have data available. I want to have fast data. I accept that data might not be up to date. And Hazelcast IMDG provides you several integration points, and I showed you database access, which is not microservice related because I cheated you, HTTP calls, and session data regarding availability. So thanks for your attention. You can read my blog, you can follow me on Twitter, you can read more about Hazelcast. If you're interested in the code, which I believe is the most interesting, you can get on GitHub. If I got you interested in Hazelcast, you can join our Slack. And if you are shy and don't want to interact with people, you can get some trainings in your home. So thanks, and perhaps there are some more additional questions. Thank you, Nicolas. Yeah. Yep. Well, you already answered about how to monitor Hazelcast memory. I think so. Other questions from the organizers, maybe? Yeah. If you have any curiosity about the presentation. Yes, I do have a question. So if I understand correctly, and I totally agree with you that when you design these systems, you have to do trade-offs. I imagine there is a way to configure Hazelcast to not return until the data replication to different nodes is actually performed and successful, right? Yes. So that's okay. So there is still, however, a small window where a browser can do 2 requests in a very short period of time, and one goes to one node, the other one goes to the other node, but the replication hasn't happened yet. Yes, and you are talking about consistency. So that's always the same. I won't. I just would like you to explain the matter, because I know you know this problem very well, and it's just like if you can spend a couple of more words on it, will be great. On one side, you've got full availability and performance, but then that means that there is a chance that your data might not be consistent. On the other side of the spectrum, there is fully consistent, but then at some point you must accept that you must wait until, as you mentioned, the data has been synchronized, and that if something happened, then it's better not to return at all than to return wrong results. And in between, there is a whole spectrum, because it's not binary, of yes, there is higher chances that, and yeah, as an architect, you must really think in which range you want to be. In general, I found that people are pretty binary. Yes, I want full consistency. Yeah, disclaimer, every database has consistency issues. It's not because you didn't add any consistency issue in the past that it doesn't exist. There is one person, I forgot his name, that does auditing on databases and distributed system to check inconsistencies. And so far, I think the only one was etcd. He didn't find any inconsistency in etcd, which doesn't mean that there are none, which means that he didn't find any, which is a huge difference. But let's say we are pretty confident there are none. But in most cases, in nearly all cases, there are inconsistencies. The probability is just very, very low. And so considering that, yes, there is no foolproof system. We just have to find what is the best trade-off. That's the same thing as the pricing problem that I mentioned. In general, as engineers, we say, hey, we just must return the right price. No, that's wrong, guys. That's in engineering. That's in engineering, a view of the world that the answer must always be correct. Most of the cases, 99.99%, we are not that interested in the exact correct result, because the business
is more interested in selling than in the correct price. And so, yeah, we always must like take a step back and think, oh, no, this is not a math problem. This is a real world problem. And so we must consider the benefits, the pros and the cons of each solution. So yes, imagine you want your data to be very, very safe and very, very consistent, and you have like 10 nodes, and you say, now I want to be sure that data has been replicated in all those 10 nodes before I return back and say to the client, hey, your data has been saved. Yes, it will probably work, again, depending on the system, but then that means that you need to wait until the slowest node has answered. And guess what? We are doing distributed system. What if one node doesn't answer at all? And yeah, this is the thing of interesting problems that you've got when you are doing microservices. And even not when you are doing microservices, but when you're doing microservices, this becomes the kind of problem you need to solve every day. And you cannot solve them. You cannot choose the best trade-off. Yeah. No, that's very interesting. So I gather from all this that fundamentally this is a configuration in Hazelcast. You can say replicate to every node. You can probably also say replicate to a majority, or don't bother having confirmation, just fire and forget and return. We have a dedicated data structure, like a replicated map, where basically the idea is you replicate to every node. Then you have the normal IMAP when you say, hey, I want X backup. And then you can have an additional configuration saying, hey, do it async. Okay. And yeah, async means you are not blocking, you are very, very fast. But as I mentioned, you might lose some data. If it's cache data, you need to think, hey, do I really, really want this data to be persisted? What is the cost of losing this data? And that's the interesting problem that you start thinking about, like, hey, is it like the source of truth? Is it replicated data? What's the problem if I return wrong data? And this kind of stuff. And we are not talking about math problem anymore. We are just talking about areas of gray, and some decisions, would make sense in some context, and the same decision wouldn't make the same sense in another context. Yep, thanks. I have another question, if I'm not abusing others' people's time. That's not up to me to answer. Okay, so the question is, can you store the data in the cache of heap? Yes, but it's not open source. Okay. So it's part of and that also means that it's not free. Yeah, I'm afraid that somebody must pay my salary and the salary of all engineers who work on the product. So I believe Hazelcast is the only distributed cache which is open source and free. All others, if you want to go distributed, you need to pay. So I believe it's already a lot, but as I mentioned, somebody must pay for me. So unless you want to provide, let's say, 20% of every attendee's salary, and then we can make it free, I'm afraid you will need to pay for this. No, it's totally fair. I mean, it's a product, and I'm certainly not against that. I was just curious if you. So we have it because I mean, if you store it in regular memory, there will be garbage collection, blah blah blah, and so we can store it off heap. It's actually just a configuration setting, but you must have the license. Okay. It's a good question. It's a great question. After in the day, we will have also a session about open source, and the sustainability of open source is one of my questions. And thank you for your opinion. I agree fully. But again, it's a trade-off. Like if you have a completely like proprietary stuff,
then first you won't be selected at conferences, nobody cares about you, and blah blah blah. If you are fully open source, then either you have like engineers who work on it on their free time and don't care about money because they are super rich, or something else. So you must find the right cursor, the right balance between being completely proprietary and completely open source. And there is no right or wrong answer. Absolutely. I know some of this. I'm in the same job, so yeah. There is another question about if you can use Hazelcast as a coordinator. Can you highlight the question, Luca? It's in Italian, so okay. I am trying to translate it. Okay, so so from an attendee, so is it possible, to use it Hazelcast as a service coordinator in a distributed system, like we say Zookeeper or stuff like that? I'm not with this. Yes, you probably can, but I mean, then it's up to you to configure it. Like if you want a coordinator, you want 100% bulletproof stuff, and so in that case, you will need to configure it, and it won't be as fast. And yes, you can, hypothetically. I'm not sure you should. There are a lot of use cases with this kind of stuff. For example, I have a talk where I'm using also streaming to do some zero downtime deployments, because every time I do a change on a database, it's replicated on another database. Then the nodes they have replicated sessions, so you can the nodes of the old node dies, is redirected to a new node. He has his session data. He has his database data. I mean, you can do a lot of stuff, but so far I do it for demos. If you want to build it in a real world production, you really need to understand exactly what you are doing. So service coordinator would be possible. And I know that we're working on that internally, but it's not, hey, you just use it right now, configure it, and it's done. You will probably face issues at some point. And what do you think about the data migration during blue-green deployments, stuff like that? Is it possible to use it? Yes, it's possible. So we have several paid features for that. What we can do is we can do one replication. So you can have a Hazelcast cluster and you replicate everything to another cluster. So when the first one goes down, we can use the second one. We can do also, we can store the whole memory on the flat file. And then when you restart it again, it's not blue-green in that case, but you don't lose your data. The idea is sometimes it's much more efficient than to store the derived data instead of getting it from the source of truth again. Again, it depends on your exact use case. But for blue-green deployment in general, what customers are doing, they are doing one replication. Mm-hmm. Okay. Well, if we don't have any other question, I think, thank you, Nicolas. Thanks a lot for the invitation, guys. I really appreciate that. I would love to come see you in person when it's possible again. And for me, it's on the good path, because today I've got my first injection. Wow. Yeah, amazing. Congratulations for staying up. I've seen people in bed, so. Yeah, I don't know. Perhaps I will be in bed after the injection. I don't know. That's going to be interesting. But yeah, that's planned for today. And I was not sure I would do it, but given that it's a requirement to travel again and to meet people again, and I've been staying at home alone for 1 year, I would do probably a lot of things just to be able to
to have relationships, not through Zoom or Skype or whatever. Yeah. Well, good luck with that. Thanks a lot. Thank you. So, grazie mille. My Italian is pretty limited, so that's the only thing I can say. I can also say al prosciutto, al gelati al prosciutto, la gelati al prosciutto, which means nothing interesting, but I understand what it means, and it's pretty stupid, but I can say it. Yeah, gelato al prosciutto is probably quite akin to pineapple pizza, which is it's not something that you really want to have. Mario Fusco love it. So just out of curiosity, Luca, the schedule says that now there is a microservices and caching discussion, which is this one, right? Yeah, exactly. We can start a discussion about microservices, and with we want to share our opinions about microservices among us and among. So I don't know how much time do you have, Nicola? Nicola, about to stay on, like 10 minutes, 5 minutes, 0 minutes, 30 minutes. Okay. So can we use your time then in the I would be happy to. Great. So well then, just to spin off the discussion, it's like, is there a particular setup that you have maybe encountered in your experience that does not require any caching, or it is better not to because it causes more problem than goods, or stuff like that? Would like to have, if you have some maybe suggestions, say, hey, if you are in this situation, don't do this. Well, first you should design your system not to have any caching. That's a given. Then perhaps sometimes there is a new requirement, and for example, web services are one of them. I prefer to use the term web services than microservices. And then you've got like performance issues and availability issues, and you say, oh, now I need something to cope with that. And in that case, I hope that I convince you that caching is the right solution. But don't start your design by having cache, just as don't start your design with microservices. So it's something that comes later. You can add it transparently, fundamentally. Well, transparently, it depends. Like, again, I hope I showed you that within the Spring Stack, it's pretty a no-brainer. You just add your stuff, Spring Boot makes its magic. Of course, sometimes it's a bit more involved, but there is nothing mind-blowing. Again, it's all about context. So if you are already thinking, oh, I will make a trading system with 5 million of customers, and 100,000 of them will be connected at the same time, then perhaps you should already think, oh, I might need some cache somewhere. Yeah, makes sense. But in general, it's not the case. You don't design the systems for millions. In general, you design systems for thousands, and then they grow when they are successful. Yeah. Well, I can continue. I've seen, when you started the presentation, I've seen that you were working with some Quarkus stuff, and I don't know. Is this related to Hazelcast? Does it work on Quarkus? I mean, it's not particularly related, but just a curiosity. No, it's related. In that case, actually, we have a Quarkus integration, so you can have here. I showed you. Well, there are two ways to use Hazelcast. If you're a Java developer, the easiest way is you add it as a dependency, and then it's the embedded module application and the Hazelcast nodes, they run in the same JVM. Of course, it's very easy, but it's not the best way to do that because you will compete for memory, then you cannot configure a JVM. Either you will configure it for a Hazelcast or for your application. When you scale, you will scale both at the same time. So it's
it's good to start, but when you start relying when you start relying on Hazelcast, you want to decouple them. So you will create your Hazelcast clusters, and you will have clients. And we have a Quarkus integration, so that you can have your application with the Hazelcast client. You can use the native mode of Quarkus, and it will still continue working. So I have a demo that demos that, hey, you can start with a Java EE application, and you can just remove everything, keep the API, just like move the dependency to Quarkus, and then create a native executable out of it, and you can continue working with Hazelcast. And now I have my other cat with me. And here it is. And here it's a new cat. Oh, Yeah. This is the shy one. Sorry? Is it the shy one? No, the other was shy. This one comes to me every time I do Okay. and say, Okay. Well, I have an open question for everyone about architectures, and what do you think about microservices and also serverless, or a function, or Lambda, or how do you prefer to call it? And when a microservice is enough micro? So I will start because I already, and then I let you finish. So first, don't do microservices. Don't. Yeah. It's bad. It's bad because, I mean, the problem is not a technical one. Microservices is an organizational solution to an organizational problem. We are talking a lot about microservices from a technical point of view, but it's really, really wrong. Like, I remember when I first listened to talk about microservices, they will say, oh, but you know, you have Conway's law, and you just use reverse Conway, and now you have your team. Everybody has forgotten about it. Everybody has forgotten about it. Every organization that is not Netflix or, I mean, Spotify or those people, they are still have traditional organization, and they want to do microservices. It's doomed to fail. It's a really, really bad idea. It's the worst idea ever, because you will have distributed balls of mud. So you will have all the problems of microservices with none of the benefits. So don't do it unless you can change your organization. And guess what? In our organization, changing the organization requires to be in a position of management. We are not managers here. So forget it. If you already happen to work in an organization which is like nicely organized, yeah, you can do microservices, but probably you do that already. Now, when you start growing your organization of developers, of course, at some point, the code base becomes huge. And then you cannot have hundreds of people working on the same code base. That's the time where you actually should come to your CTO or CEO and say, sir, I believe we should do something about the organizations. But below 100 of developers, that's working on the same code base, not 100 of developers. You don't need to think about it. Now, serverless, in my opinion, is different and has an interesting use case, because let's say that you have designed your application, it's a legacy application, you designed it 10 years ago. And of course, if you are still working in one of those traditional organizations, let's say you ship 3 times a year, 4 times a year, 1 time per month, that would be huge already. But there are certain features that you need to ship much more often, and you don't want to ship every time everything. It might be good to isolate those features into serverless. And then you like split them, you move them to serverless, and you completely remove yourself from the usual life cycle of your organization. It's kind of shadow IT, but from IT itself. And then I believe that's a valid use case, in my opinion. Just a question from the
from the talk, someone is asking if the project you show with the demo is available. Yes, let me share my screen again. Here, it's here. It's here. So please take a screenshot. I will write it down into the chat. Otherwise, well, in both cases, I will write it down into the chat. Okay, thanks. We can also put these links into the YouTube live stream in the comment. Okay. Yeah. So we will have your reference in there to Nicolas, if that's okay with you. That's perfectly fine with me. Here, I've written down to YouTube. Perfect. I don't know if anybody has other ideas about microservices and serverless. And I think that a good point about microservices has helped us thinking strategically about how to split our applications. So I'm thinking about... you're talking about functional decomposition of your, I don't know, monolith, because the idea was always to start from the monolith, and then if you start to have issues with maintenance, maintainability, and with scalability, you then have some solution about it. You can, I don't know, in this book, Microservices Patterns by Chris Richardson, said, for instance, you have to start with, I don't know, x-axis scalability, which is the replication. Yeah, great. And with maybe I can show this, because in order to start with this topic, what is it? I am not able to read it. Oh, can you share your screen, Nicola, so that the sticky note will? You're muted, Nicola. Yeah. Oops, sorry. Note I left in the book. It says, "Didn't finish. Great book, but too complex a subject. Nobody in their right mind is going to do that." That's written on my private note in the book. Ah, really? Okay. Did you finish, Luca? Well, sorry. Gotcha. Not yet, because it's very complex and there are a lot of stuff in there. And I'm stuck with a saga pattern, for instance, which is a very complicated topic. And we are senior developers. And now imagine you need to move your whole organization doing that, including junior developers. Nobody can do it. Yeah, exactly. Is it the kind of book that you read from cover to cover, or it's like a recipe book that you can use as a reference when you need it? Or are you reading it? You need to have the whole. I mean, you need to read it from cover to cover, because if you just miss one chapter, it's okay. But then it serves you as a reference, and it's information. And the good thing, it has a lot. I mean, there is an example project throughout the book, but I mean, it's crazy. Regarding Nicola's comment saying, "Hey, he did a lot of good doing microservices, so we could moderize stuff." Yeah, it's the same as I would say, "Hey, you don't know how to swim. I will throw you into the water, and then you will learn to swim, or you die." It's the same kind of stuff. You have no choice in that case. But there are other ways to learn to swim. Yeah, but you can ask to the management for money. That will just sink you more if you try to swim with money coins in your pockets. But then we get back to this organizational issue. Now we get back to this organizational issue. Hey, if we are doing microservices, we can ask for money. Then it's an organizational problem. It's because perhaps your manager
knows about microservices. He has no clue, but he'd say, "Oh, okay, it's microservices. It must be super great." And yeah, that's honestly, that's one of the reasons I stopped doing consulting. I was a consultant for 18 years. It's because, like, in 95% of the cases, the problems were not technical. We actually had to find technical workarounds to organizational issues. And it's super frustrating because you say, oh, if we could just like remove this manager or perhaps change the way those two services they cooperate, we wouldn't need to do that. It would be much easier. And then you need to do change management and, well, 10 years of therapy. But it's not what I want to do in my life. Yeah. If I may, an example about the organizational problem that could drive microservice deployments. Even if you have the sites and the teams that works on different services autonomously, you have a very, very huge problem coordinating the releases of those services. So think about it, you have to provide a service that usually is just a plain service with one version to deploy and stay in production with a different version. That's because you may have different time to release of those services, and they might be not compatible with each other. So think about having a software service that has, instead of handling one version, the last version, have to handling different version of the same API that are not compatible. It's not just the endpoint that might be different. The database too, because in some version you have some fields in the tables, or some tables in other version you don't have that tables or a different structure of the data. And they have to live together in order to don't crash your system, because when you start splitting up services, your business logic split up the same. So it's very, very difficult to orchestrate all this work, not just technically, but it's a consequence. You have to drive a technical solution to solve problems that you never have when you avoid the microservices. So you put that for scalability reasons, but then you have other kind of problems that you have to drive in, and it's very, very challenging have this kind of situation. Even if you have the teams, with the people to stay back, because you have a lot of automation to do to be happy with microservices. That's my contribution. One main reason to not to get to microservices is also the coordination among people, and oh my God. Yeah. So no, it's a bit funny that we're turning a microservice discussion into, well, don't do microservice. No. Exactly. So I have a question for all of you. It's like, have you ever encountered a case where obviously the system was not meant to be split into microservices, but you had to do it anyway, even against your suggestion? Like as a consultant, and Nicholas, never happened to you that some small shop called you and say, oh, we want to move to microservices, we have this monolith, it works fine, but we want to go microservice just because? The thing is, I moved out of consulting 3 years ago, and just before that I was working for SAP, so my customer were just like very specific, working on Hybris, an e-commerce shop. And also I work mainly in
in Switzerland, and I don't want to say bad stuff about Switzerland, but they are not at the forefront of technologies, which sometimes is a good idea, honestly. So no, I never had to do that, but I would probably tell them no. But that's because I don't care that much about my application. I mean, I have no trouble saying no today. Or I learned that in consulting, you never say no. You tell them, okay, it's going to cost you that. And in general, you say that that is so high that they will say no. I got a situation where we had to talk about microservices, even if we don't do that. We had to build this change the data capture service, and but we had to talk about microservices, even does not how to say fit in that kind of architecture. It was a little bit weird, but the managers told us to say in this way because they started to make this investment in their infrastructure, but there was no infrastructure at all that supports that kind of architecture for starters. And it was a very complicated situation because it's all about politics and managing and nothing about technical perspective. That's the power of words. I say that you could use the word microservice to use this time to realign the strategically chosen by the top level of your organization, and then use this time because there are always something hot, and you could use those keywords. They are sensible. Yeah, buzzwords. On the opposite, I would say if you start being in this position, just leave. And I would advise everybody who work in like this kind of political organization, or I mean, every organization is political at one point or another. But those are more interested and focused on politics than technical stuff or even business stuff, to leave. And that is like organizational Darwinism, because if all good engineers leave such organization, then they will cater to the correct organization, the one that really want to move forward, and those like not so good organization will just die. And I believe that if we do that as developers or architects, as technical people, it's going to do a lot of good, because it doesn't make you happy to handle this stuff day to day. I worked in public administration. It didn't make me happy at all. I got back from meetings being pissed off and whatever. And so, yeah, it's not good for your mind. It's not good for the organization itself. It's only good for the manager who happen to get to keep their fat check while just doing nothing. So just leave this organization. But well, let's talk about the positive aspects of microservices, not the only negative ones, because there are some benefits if you actually try to build your microservices architecture. We talk about the scalability also, but modularity of the because of functional decomposition of your monolith can keep your services smaller, and so hence a little bit more maintainable, and teams are more focused on such services, are more autonomous. They can choose maybe their own stack technology, and they can experiment with that. No, I have said no.
but you can do some spikes, right? Or not. This argument of technology is one of the worst I've ever heard, and it's not only about you, Luca. I've heard it multiple times. Hey, look, we can do microservices now. Everybody's got to choose their technology. So imagine that we are already doing microservices in a team of 20, which is, like, as I mentioned, really, really not a great idea. But we are doing microservices. And now we are doing microservices, and we have, let's say, team of 20, we have 5 teams, and now every team choose their own technology. And now every team can only maintain their own stack, because if you are a non-developer, there is no chance in hell you will be able to maintain Java code. And we are talking about 20 people. It's crazy. I mean, recruiting is already hard. Recruiting the right people is already hard. But then now you are making your life even harder by saying, hey, now we create technological silos inside of organizational silos. Don't do that. Don't do that, please. I know it's a controversial thing, because I followed a workshop on event modeling, and so the speaker said we can choose the technology we want in order to make this event modeling, and and I don't know, the event modeling for him was so easy to understand that and to implement. So any developer is able to choose its own stack when he needs to take its own task for complete the microservice. And so said, yeah, I can build the task I need to complete with the stack I prefer, and it's not an issue for the team, but it's a very, as you said, it's starting to be complicated because of maintainability, because there is no, how to say, a common knowledge of the stack technology. And for instance, I know Spotify started with different stack technologies with Python and JavaScript and stuff like that, but then they chosen the JVM languages for the stacks, because it was much easier to spread the knowledge among the developers and how to implement things and stuff like that. And there are a lot of point of views, and it's quite hard to Mario? Yes, about that point of the stack, each team, each developer with the proper stack, their own stack, they say there is an advantage because you have to design a microservice with fixed API, so you contains that differences in implementation in well-known boundaries. And so if one developer that maintains that piece or the team that maintains that piece go away for whatever reason, then you can pick another team that even if they can't figure out the code you have there, they can write from bottom to top new web services that will push out the old one, and should not be a problem. So this is not my idea. It's just the answer you received. If you say we should be more we should be more on the same page with the technology stack, because
maintainability, because fixing problems, debugging, spreading the knowledge of the system. And if you are talking about different languages, it's very, very difficult. But the reason they say that it's good is because that. So if a microservice go away from maintenance, then you write again in another fashion. That is the point. And I would like to hear the opinion about this kind of possibility. I think it is a strategic point of view. This is a management point of view where maybe the overall costs justify the sacrifice. Yeah. Well, yeah, it's one of those decisions that I think it's very difficult to quantify. I mean, I understand the cost, but it's very difficult to say, oh, if we take this decision, then the cost is going to be exactly this, and therefore it's greater than another solution. So I think at a certain point, you kind of have to take a leap of faith and say, okay, there are, 5 pros, maybe 3 cons. Let's hope that we don't hit really hard one of the cons, and let's go for this decision. And then if you hit really hard one of the cons, then you try to cope with it. But maybe you could afford for some spikes, like Luca told before do the jump. Nicola. Now we are talking about, now that's the problem. I mean, on your computer, every microservice architecture will work perfectly because you don't operate them. You don't need to log, you don't need to trace, you don't need to have failover. You don't care. It works. It's easy. And that's the problem. Because it's so easy that it works on your computer. Then you will deploy to production, and who will be called to handle all the problems? Well, your ops people. They will hate you for that, especially if you leave just afterwards because you don't want to be bothered with them. I believe that, well, sorry, I know it's in Italy, so I can say it like, at some point it was about big data, but microservices is like teenage sex. Everybody talks about it. Nobody has any clue about it. And the one who will teach you about it have no more clues than the others. But yeah, you don't take a leap of faith to microservices. You do it because you have no other choice. Again, like when you have too many developers working on the same code base, then you need to do it. There is no other way. At some point, I worked in a team of 70 on such an e-commerce shop that I mentioned, and it was, we had feature branches, and it's starting being a really, really big problem for merges. That's the only reason when it was perhaps at this point, then we should have thought, okay, let's do microservices because now we cannot scale anymore. It's an organizational scalability issue. It's not a technical issue. Then, of course, you've got benefits, but if you want to do modularization, well, you can have checks on the packages, you can do OSGI, you can do Java modules, heaven forbid, but you can do it. I mean, there are a lot of ways to do modularity, but the point of view of saying, hey, like if you do microservices, then you've got modularity. It's like saying, hey, if you don't know how to swim, I will just throw you into the water. Then you will have no other choice. I believe, it might work. It might not be the best way to learn to swim. And besides, you won't swim very good. It will be very, very exhausting. We have a comment from the chat that suggests that there is even a problem with different stacks because you deploy them in different ways, and the team that handle the infrastructure can have an issue to handle all those different strategies. Yeah.
Definitely, and even from a developer point of view, you can learn the syntax of the language in one. I remember when I was young, it was like, hey, you learn C++ in 21 days. Yes, you can actually learn the syntax of C++ in 21 days. But then you need to learn about the libraries. Oh, libraries, it's going to take years. Then you need to learn about the tooling around, like, I know how to debug a JVM. That's very easy. How do I debug C++? Like, how do I execute my code inside my IDE, put a breakpoint, and see the stack? I mean, I'm pretty sure it exists, but I need to learn about that. And how do you build your stuff? What's the build tool? You come to the JVM, you should choose between Hand, Gradle, or of course Maven. You should always choose Maven. Forget about this gay stuff. But I mean, and that's the question you need to ask yourself. Like, hey, now I want to do Scala. Should I use SBT, which is like super slow like crazy, or should I keep regular Maven? Oh, now I want to do Android. No, I'm used to Maven, but I need to load all those Gradle stuff. Oh, but Gradle, should I build my DSL in Kotlin or in Groovy? I mean, this is a kind of decisions that every time you need to ask yourself. If you start a new language, a new stack, it's crazy. You're going to have a lot of trouble at first. Of course, you will learn a lot. I'm not sure it will benefit the organization. It will benefit you for sure. But the organization doesn't care whether your service in Python or Java. Your organization just wants that it runs. And if like 80% of your orgs already know Java, then it might be a good idea to keep Java. Or perhaps you might say, okay, then we might do some Kotlin. We might do some Kotlin. The next project will be in Kotlin. You keep the infrastructure, as the attendee mentioned. You keep the libraries, most of them. You just like, at first you can just write Kotlin like you would write Java. And that makes a lot of sense. Now, if you say, no, we want to do Rust, oh boy, that's going to be one expensive step. It's not going to be a spike. It's going to be like a peak, and it's going to bite you in the butt. Yeah. I know I work with Rust on the back end. So there is a last question from the chat. I ask if we may highlight this question, and then we should have to change the topic, because now should be testing. But I leave the answer on that question. Yep. But the problem when you have so many people is organization problem, and then I believe that's where the point where you say, hey, boss, okay, let's change the organization. Let's make the team completely independent. Let's talk through API, because now if I need to change something, I need to talk to many people who will be using the same code base, whereas we can like stabilize the API and say the rest is implementation detail. And I will just like have an API, and the API is, as I mentioned, pretty stable. It shouldn't change from day 1 to day 2, and I will learn to cope with that. So when you have that many people, I believe if you are able, change the organization, and perhaps your boss already has seen by themselves that the organization needs to change. If you cannot change the organization, you can do whatever you want anyway. Well, your architecture will be the replica of your organizational structure anyway. Okay, so maybe we can summarize. And so, Nicola, if I understand correctly, your principles for microservices are many developers, many. You were talking about hundreds, but certainly tens, many tens. And that's one discriminant to say, okay, now if you have these many developers, then microservice could be a good
way to modularize things and separate things. The second is homogeneous infrastructure, possibly as much as possible, and any other that comes to mind. And don't do it. Yeah, exactly. I would be even more prescriptive. Is don't do it until you feel the pain points of that many people. But everybody will feel it, and it might be the natural way to go through. But yeah, if you start your startup and I five developers and say, oh, we will do microservices, well, just don't go to them, and yeah, don't be hired with them. Don't start this startup. Okay. Well, there was a last question by Andrea. When you have so many people that works on the same code base and stuff going to microservices, could it be better to use more modular design? From my perspective, it doesn't change a thing. Yeah. Plus, modular design is always a good thing in general. I mean, even if you don't do microservice and you just do monoliths, or so. I have come upon the term monolith recently. So yeah, modular monolith, monolith. It seems to start being a thing. Now that most people think that microservices are not that a great idea, they are pushing monolith. And the idea is sound, meaning, yeah, you have modular design. So when you reach the point where you are too many, then it will be a natural fit to just like split it. And meanwhile, the problem is if you start with like strong boundaries, especially at the beginning, well, you have defined the boundaries, it's impossible to get back. And probably at the beginning, the boundaries will be wrong. Whereas if you are using modules, then you can start like having soft boundaries and saying, oh, this doesn't belong there, it must be moved, and it's not that expensive to move inside your own model. Yep. Well, you're done. Mario, if you want to introduce the testing topic. I think we can leave Nicola? I mean, Nicolas, you can leave if you want. I mean, I think I will leave. Then you will be able to speak Italian, and yeah, it will be fine. And fine. Yeah, I will just send you the links on my last slide, so you can put them in the YouTube channel. I think. Well, again, thanks a lot for your invite. That was really nice. And as I mentioned before, well, I hope to see you soon in person. Thank you, Nicola. Thank you very much, Nicolas. Thank you. Bye-bye. Ciao. Bye. Ok, io sto provando a condividere un po' di slide, non tanto per fare una presentazione, ma per lanciare un po' le idee che aiutano la discussione. Così che l'argomento... Allora, questo è un po' cosa ne pensate, no? Questa è l'introduzione. E, vorrei partire un po' con una cosa che è bella tosta, no? Ovvero l'automazione. Qua non parlo di TDD o di altre strategie di moduli, no? Tutti gli sviluppatori fanno il test, perché si sviluppa, poi c'è questi sistemi di sviluppo, queste idee che abbiamo, c'è la più bella funzionalità di tutte, l'hot reload, che altro non è che un loop che permette di salvare una modifica e di vederla applicata al codice in esecuzione, e quindi a vederne gli effetti, per cui quello è un loop con sviluppo, testo, no? Solo che appunto è manuale, cioè io faccio una modifica, poi la faccio girare e vedo
che effetti ci sono stati, se quello che mi aspetto che funzioni come prima, funziona come prima. Esatto. L'unica differenza sostanziale è che alcuni programmatori preferiscono automatizzare sta cosa, quindi invece che scrivere soltanto il codice di produzione, scrivono il codice anche dei test, no? Prima, dopo, quando si vuole, insomma, invece che fare gli unit test, i test di integrazione, va bene. Il discorso è quanto conviene veramente automatizzare, perché ho l'impressione che molti sottovalutano il tempo che perdono a fare il loop del lot reload, con scrivi un po' di codice, poi guarda se funziona, eccetera, eccetera, no? Non so, voi cosa ne pensate? Così facciamo un giro di tavolo su questo argomento qua. Se posso inizio io, devo dire la verità, questa slide mi ha un po' sorpreso, se devo essere onesto, nel senso che ok, certe volte sei obbligato a fare dei test manuali perché davvero è difficile farlo in un altro modo, però la parola preferire come ti dicevo, mi sorprende un po', nel senso che ok, faccio i test manuali, ma proprio se non ho nessun'altra scelta, almeno questo è il mio punto di vista, non faccio fatica a pensare a uno scenario in cui ho la scelta e preferisco fare quello manuale. Poi magari non sto, magari ho in mente solo come al solito il lavoro che faccio io e certe cose mi sfuggono, non lo so. Vorrei un feedback su questo, perché sono sicuro che vi sto perdendo qualcosa. Nel mio team non c'è nessun obbligo di scrivere test automatici e ci sono diversi componenti che non hanno neanche una riga di codice di test automatico a livello di unit test. E anche la parte di system test è parecchio manuale per questo punto. Però il system test è un po' complicato, insomma, perché il system test è quando si mettono insieme tutti i componenti, si tira sul sistema, per cui possono essere coinvolte diverse macchine, può essere necessario fare delle configurazioni che magari automatizzarle costa veramente un sacco di tempo, e quindi può andare bene che ci sia una certa manualità nel farlo. Però nel mio team, nella mia esperienza, c'è veramente poco di automatizzato come test. Non so, io continuerei il giro quindi questo è un po' il motivo di questa slide, no? Allora, in ambito aziendale, quelle situazioni che ho visto io dove non si fanno test, un po' di casi sono: innanzitutto sviluppatori magari che non hanno mai provato dall'inizio a sviluppare con test, quindi introdurli ex post ha un costo notevole, perché magari lo stesso programma va rifattorizzato per essere adeguato ai test. Parlando di complessità interna, c'è una complessità esterna perché magari il programma dipende da risorse esterne che non è facile includere nel test, perché di test bisogna poi vedere quale famiglia di test si parla, no? Se si parla di unit test, end-to-end, quale tipo di tipologia di test. Allora, alcuni non avrebbero motivo per non essere fatti, ma magari può anche essere che non si sanno che nemmeno esistono, cioè nel senso, se si parla di persone di una certa età magari che non hanno avuto l'occasione di provare a fare uno sviluppo con test, quello che normalmente succede, se vuoi, è un po' anche il fatto che si sottovaluta l'importanza del test, per cui, come diceva Mario, i costi, si vedono dei costi immediati, che è quello della scrittura di codice che non è strettamente necessario alla produzione, e non si vedono tutti i costi di più in là nel tempo, gli n benefici che ne avresti, che però magari li raccogli più in là nel tempo. Quindi hai, come dire, hai un costo di upfront, hai un costo dove hai iniziare a scrivere test, se sei da solo in un gruppo
non è facile, perché spesso è più facile adeguarsi al gruppo che non iniziare a contrastarlo con nuove logiche. Hai complessità di infrastruttura, perché può costare anche all'azienda devi creare degli ambienti di test, magari devi creare dei mock-up, devi creare delle situazioni che vanno a creare dei test per essere affidabili a magari un costo, anche il pezzo che tu devi moccare, quello che tu devi andare a stabbare, può avere dei costi, va valutato. Altra cosa è la complessità di manutenzione del test, che spesso io conosco anche persone che sono stati scottati perché iniziando a scrivere dei test che non sono ortogonali, poi alla fine mantenere il test è diventato un lavoro tanto quanto mantenere il codice, e diventava una piramide paurosa dove hai lo sticky, dove tu togli un fiammifero e ti crolla tutto addosso, devi aggiornare 10.000 test magari, e in realtà molto grandi, non è detto che tu abbia nemmeno la visione complessiva. Ecco, questo è un po' di cose che mi vengono in mente così in prima battuta. Sì, capisco tutto quello che vuoi dire, ecco, è che mi sono focalizzato sulla parola preferiscono, preferire, ed è quel verbo lì che mi faceva strano, nel senso che io mi rendo conto che ci sono delle situazioni in cui non hai scelta, insomma, nel fatto che, allora, per esperienza personale, ecco, scrivere test mi dà anche la possibilità davvero di... mi piace ai TTD, mi piace scrivere test up front quando posso, ma non sono un talebano di quella pratica. Certe volte i test li scrivo dopo, ma poi quando li scrivo dopo, appunto, mi dà anche la possibilità di capire se parti del mio codice sono troppe accoppiate, quindi se non le riesco a testare bene in isolamento, mi dà la possibilità di rifattorizzare il mio codice, di ripensarlo, di ripulirlo. Ecco, un altro code smell dei test, secondo me, quando si abusa dei mock, e veramente si abusa dei mock, a quel punto stai veramente testando il mocking, la libreria di mock e poco altro, e quello diventa veramente una perdita di tempo. Però ripeto, cioè, allora, io vorrei sempre farli automatizzati quando posso. Capisco che ci sono delle situazioni in cui non posso, ma lì non è che sto preferendo di fare quello manuale, sono obbligato a farlo, che è una cosa diversa. Sì, c'è un commento di Davide, Luca, se lo vuoi... Sì, evidenzia. E infatti secondo me questa qui è un po' il termine di separazione, nel senso che ci sono delle cose per chi scrive librerie che ovviamente viene più facile scrivere un test automatizzato, per chi fa user interface diventa molto più complicato, quindi secondo me, però come diceva giustamente Mario, non è tanto una preferenza, è che in un caso, quello della UI, sei abbastanza obbligato. Poi per carità esistono framework come Selenium e altre cose che ti permettono anche di automatizzare quelli, però per quelli la mia esperienza è sempre stata che il costo poi di manutenzione e soprattutto la frequenza con cui la user interface cambia è così tanto più alta del back-end che alla fine il costo di manutenzione dei test Selenium diventa molto alto, proprio perché la UI vogliono il colore diverso, spostami il bottone di là, eccetera, eccetera, e quindi ogni volta rompi i test Selenium perché appunto hai dovuto mettere un div in più, un div in meno, e quindi non riesci più a ritrovarti. Però infatti, noi abbiamo avuto questo problema soprattutto per la parte, diciamo così, della UI di Android,
ci sono framework effettivamente per riuscire a testare la UI, per esempio, di Android, però devi combattere contro il framework per riuscire a testare la tua UI, perché ci sono... perché non siamo sviluppatori front-end e quindi non conosciamo esattamente magari tutte le particolarità necessarie per visualizzare una UI corretta su diversi display del mobile, e quindi ci sono tutta una serie di configurazioni che devi conoscere, e quindi abbiamo più speso tempo a riuscire a trovarci in una situazione ideale per fare il test che semplicemente fare il deploy, installare l'applicazione e fare magari i test a mano. E oltretutto, insomma, c'erano sempre dei corner case che anche nella situazione ideale ci spaccavano i test in automazione, e quindi non riuscivi a capire esattamente il perché. Allora, insomma, diciamo che insomma, c'è quella situazione, in quelle situazioni lì, che non sai esattamente come fare, allora dalla disperazione a un certo punto metti il disabled su quel test per riuscire a farlo passare, perché manualmente riesci a farlo andare, mentre grazie al framework invece si spacca e non ne riesci a capire esattamente il motivo. Quindi sono queste situazioni qua in cui sei obbligato o talmente frustrato che passi oltre. Ecco. Però sì, nel nostro caso fare automazione sempre. E questo è uno. L'altro caso che per esempio per noi capita parecchio è il fatto che tu scrivi un test, per esempio a noi capita, non so, per esempio dobbiamo testare degli errori di I/O e come si comporta il sistema una volta che incontra un errore di I/O. Scrivi il test e poi dopo un tot il test passa, lo metti su Jenkins, passa, dopo una settimana vedi che quel test lì fallisce in Jenkins e dici, ma non abbiamo cambiato niente, eccetera. Alla fine vai a guardare il test e scopri che se 2 thread sono leggermente sfasati, eccetera, eccetera, insomma, fondamentalmente hai scritto un flaky test, come si chiamano, no? Quelli che passano il 90% delle volte, il 99% addirittura, e però poi c'è quella volta lì che è fallito. E andare a cercare e andare a fissare il test, perché poi è solo un baco nel test, andare a fissare il test diventa veramente dispendioso. Allora, nel nostro caso abbiamo trovato che alla fine, in particolare poiché è il nostro dominio, quello di essere un network server, quindi noi questi errori di I/O dobbiamo testarli bene, ci conviene mettere a posto il test e irrobustirlo, però averlo, piuttosto che lasciarlo disabilitato. Ma tante volte, molto spesso hai veramente questo, e l'abbiamo fatto, questa cosa di disabilitare il test perché ti vuoi fidare in qualche modo di Jenkins, e quindi vuoi sapere che se tu hai appena fatto il push di un nuovo fix o di una nuova cosa, quel test che è fallito non è dovuto al fatto che alla tua nuova feature, che non c'entra magari assolutamente nulla, però intanto il build non è passato. E allora cosa fai? Dici, insomma, ho scritto una nuova feature per questa parte di codice che non c'entra niente con quell'altra, ma quel test là mi è fallito, allora disabilito il test, così almeno vedo Jenkins verde. E quindi è così. Io resto ancora sul campo il test mi dà quella confidenza e quel valore aggiunto che finora è in netto, come dire, la bilancia è spostata nettamente verso questo valore aggiunto, per cui vale ancora la pena di spendere un po' di tempo anche sui test, ma di automatizzarli. Detto questo, mi dessero come responsabilità il fatto di dover testare una UI, sarebbe veramente difficile trovare, secondo me, il l'ago della bilancia giusto, dove tu dici scriviamo questa quantità di test perché questa quantità è diciamo, il giusto compromesso tra
non spenderci troppo tempo, però avere qualcosa di testato bene, ecco. Difficile. Sì, ammetto che non avevo le user interface in mente quando stavo parlando prima, proprio perché sono davvero fuori dalla mia competenza. Insomma, per me, se facciamo tutto a righe di comando siamo tutti contenti, va bene così. Potremmo usare anche come si chiamava il browser, quello testuale, Simone forse si ricorda. Links, bravo, sì. Ma poi come fai a twittare, dai? Hai ragione. No, vabbè, insomma, sì, non avevo la UI in mente, però quello che invece ha ragione Simone è che certe volte capita che c'è un test che fallisce apparentemente senza motivo, però davvero mai cerco di metterlo, di disabilitarlo solo per fare content on Jenkins, cerco di capire che sta succedendo lì dentro. Insomma, certo, il test magari fallisce ed è evidente che quel test sta fallendo e non c'entra niente con la tua pull request, però preferisco fissarlo il test, capire perché fallisce, o se lo disabilito, ecco, cerco di non disabilitarlo. Se mi accorgo che è un test inutile, che sta testando un comportamento vecchio che non deve esserci più, o è scritto completamente male perché non tiene conto della concorrenza in qualche modo, per esempio, perché la maggior parte dei test sono flaky perché per race condition di solito, almeno questo è quello che capita a me, o cerco di metterlo a posto o decido, cioè mi rendo conto che quel test è scritto male, out of date, non lo riesco a sistemare, sta testando la cosa sbagliata e piuttosto che disabilitarlo lo cancello. Però questo è, ripeto, è molto, ancora mi rendo conto che è molto influenzato dal tipo di lavoro che faccio io, forse quello che fa Simone è abbastanza simile, mentre appunto però non abbiamo mai a che fare con user interface, con la div dentro la div, col bottone rosso che adesso il cliente l'ha voluto verde. Insomma, questo mi rendo conto. No, sulle web application io ci lavoro un po' di più e confermo che è doloroso, anche se in realtà c'è tutta una parte di controllo e di processing dei dati che probabilmente ha molto senso testare e non dipende dal rendering dell'interfaccia propria, ma questo è un discorso molto di struttura, di come si fa la web application, di come si sceglie di lavorare. Io ho cambiato slide, ma l'argomento comunque resta sempre abbastanza legato, perché unit test è vero, però c'è sempre questo aspetto problematico di testare le API REST, no? Cosa fa? Come lo scrivono unit test che mi verifica la mia API, no? Faccio partire Jetty, deployo la mia REST, il mio REST server su Jetty e poi faccio delle chiamate, ma quando faccio le chiamate che libreria uso, quanto mi devo spingere in là. Io ho visto per esempio degli esperti che fanno partire un server usando i socket di Java e gestendo le chiamate brutalmente, no? Perché tanto non è che devi avere il traffico, la sicurezza o tutto quello che ti garantisce un'infrastruttura di un server come Jetty o come Apache o come qualsiasi altra cosa, è molto più veloce e ti permette di testare, però probabilmente molti sviluppatori potrebbero essere abbastanza intimoriti da usare dei socket in questo modo, no? Poi sotto lo spiego solo. Test Desiderata è il titolo di una serie di 12 filmatini fatti da Kent Beck e Kelly Sutton, che suggerisco come risorsa di andarsi a guardare perché spiegano in 12 episodi tutte le caratteristiche che devono avere degli ottimi unit test. Quindi ritorniamo al discorso: voi come lo testate la vostra REST API? Qual è la vostra scelta?
Nel mio caso noi abbiamo, ci sono le API per fare mock server e cose di questo tipo, e utilizziamo REST Assured per controllare le API. Ma ecco, essenzialmente è questo. Il problema con il mock server è tipo impostare magari la porta correttamente, perché mandando poi in parallelo diversi test, ci sono alcuni mock server che collidono con le porte, e capitano in uno di quei casi di flaky test che diceva prima Simone, però nell'ambito appunto dei server moccati. Però volevo spezzare una lancia un po' a favore di questa roba qua. Allora, il fatto di usare le API dirette di Java tipo server socket per tirare su un server e poi fare l'accept, eccetera, vi assicuro che il numero di righe di codice che devi scrivere in questo caso, il numero di righe di codice che ti servono per tirare su un server Jetty che fa esattamente la stessa cosa ma più facilmente, è minore usando Jetty. Lo so perché lo faccio regolarmente, quindi una volta che hai imparato come fare, diciamo, le 3 righe di codice di Jetty che ti servono, fondamentalmente sei a posto, ed è molto più semplice, e sai che su quella parte lì non ci sono bachi, no? Diciamo che è il cuore un po' di quello che facciamo, e quindi quella parte lì non è che devi essere tu a far partire dei thread, perché l'accept la devi fare in un thread, perché sennò è bloccante, insomma ti toglie un tot di problemi. Quindi usare Jetty meglio che usare le API dirette. Certo, c'è da imparare quelle 3 righe di codice, però una volta che le hai imparate e poi le copi da un test, da una classe base di test, le copie sono sempre quelle e viene facile poi riutilizzarle. Lato invece porte, conflitto, queste robe qua, di nuovo in Jetty abbiamo un connettore che si chiama local connector che non usa delle porte TCP, quindi fondamentalmente ti puoi tirare su Jetty e fare una chiamata da client al server, ma passando solo dalla memoria, quindi non passando dal sistema di rete. Questo ovviamente rende tutto quanto infinitamente più veloce, perché non hai il TCP stack in mezzo, non devi fare new socket, non devi fare new niente di niente, è tutto in memoria, e questo ovviamente ti risolve anche il problema del fatto che quando tu lanci tutti questi test in parallelo non c'è nessun conflitto, perché non ci sono porte aperte, ecco. Questo prendo. Sì, questo... Sono d'accordo anch'io su questo aspetto qua, nel senso che da una parte usando il socket Java hai la semplicità e punti alla totale isolamento della funzionalità che vai a testare, che è semplicemente il tuo codice che risponde a qualcosa, no? Dall'altra però hai il problema, come hai detto giustamente tu, di evitare di introdurre tu dei bachi che potrebbero non essere così immediati, no? E quindi sì, anch'io ho sempre usato questa parte qua, ho sempre usato, devo dire, nella parte di testing ho moltissimo usato Jetty, poi in deployment, questo in passato quando ancora usavamo Java, purtroppo, non perché sia desueto, ma perché purtroppo noi andiamo su altre sponde in questo momento qua, quindi Java l'abbiamo un po' accantonato. Ma sì, Jetty è comunque un server che ti permette programmaticamente di deployare il WAR, di testare, è comunque molto comodo, no? Sì, ma anche in produzione. Adesso No, anche c'è un po' purtroppo in quest'idea. produzione non No, posso lo so. scegliere cosa. No, per carità. Però è per dire che volevo lasciare l'impronta in questa live stream, che non è che Jetty storicamente magari è nato un po' così, era più facile da embeddare e per questo era più utilizzato nella parte di testing. Adesso c'è da dire che sia Tomcat che Undertow e ovviamente ancora Jetty sono tutti e 3 facili da embeddare, e la prova ne è che Spring Boot è esattamente basato su questo principio qua, cioè Spring Boot embedda Tomcat di default perché Tomcat è diventato embeddabile.
Detto questo, è anche vero che Jetty è sempre stato un ottimo server di produzione, nel senso che le cose che fa, le fa, e le performance che ha, appunto, facciamo un tot di lavoro ciclicamente per migliorarne le performance, per migliorare tutta la parte di utilizzo in produzione. Quindi ecco, niente, così l'ho detto ed è registrato. Però ecco, considerate il fatto di utilizzare anche questa cosa, è anche un po' interessante in questo senso qua. Se tu sviluppi soggetti e funziona tutto soggetti, poi dopo il momento in cui tu prendi il tuo WAR e lo deploy su Tomcat, devi un po' fidarti, perché magari c'è quella feature che in Tomcat è diversa, o quel comportamento di Tomcat che è diverso, perché fa parte di una, magari, parte della specifica che non è proprio esattamente specificato, che può essere interpretata diversamente, e quindi poi alla fine è un comportamento diverso. Quindi secondo me, se sviluppate e fate i test con Jetty, deployate su Jetty, che siete sicuri. Deployare su un'altra piattaforma, come un'altra libreria, un server come Tomcat, è ovviamente un rischio, nel senso che magari funziona tutto quanto e non c'è nessun problema, ma magari no. E quindi è una cosa così che mi sembra è inutile, secondo me, mettere uno step aggiuntivo dove tu sviluppi e fai test soggetti, e poi dopo devi avere per forza questo step aggiuntivo dove prendiamo il WAR, però abbiamo questo ambiente di testing con Tomcat, deployiamo su Tomcat, verifichiamo che tutti funzioni e poi dopo lo mettiamo in produzione su Tomcat. Questo step qua lo puoi tranquillamente togliere semplicemente essendo omogeneo, e dici ok, soggetti qua in testing versione 9.440, in produzione soggetti 9.440, prendo il mio WAR che ho appena testato e lo metto in produzione e so che l'ambiente è identico, e quindi mi sono semplificato la vita, ecco, questo. Io ho cambiato slide. È che è l'unico modularizzato, l'unico server HTTP modularizzato. Sì, Jetty è ancora l'unico modularizzato, nel senso che Tomcat lo fai embedded, però non è che puoi dire voglio togliere le JSP, o voglio togliere il supporto per le servlet, o voglio togliere il supporto per WebSocket, eccetera. Adesso non sono un mega esperto, però con Jetty questa cosa la puoi assolutamente fare. Puoi dire io voglio un server HTTP minimale, e basta, e tutta la roba delle servlet, quindi che ne so, la capacità di deployare dei WAR, piuttosto che la capacità, o quando deploy un WAR hai un class loader che isola la tua web application, eccetera. Tutte queste funzionalità puoi non averle se non ti servono, semplicemente metti i jar di Jetty e i tuoi jar nello stesso class path e funziona tutto, ecco. Quindi poi se ti serve WebSocket aggiungi WebSocket e così via. Scusami? Io mi riferivo al modulo info, alla definizione del modulo info all'interno del JPMS. Ok, sì, anche quello. Sì, anche perché tipo, cioè io sono molto interessato all'argomento della modularizzazione di Java, e andando a cercare tra i vari HTTP server, Jetty è l'unico. Ti dirò, come approccio, inizialmente sposavo quasi più Undertow, però adesso mi sto un attimo ricredendo, ecco, diciamo. Bene, dai. Ok, se ci sono altri interventi, prego. Io ho cambiato slide, ma dei mock ne abbiamo già parlato. Questi sono due riferimenti interessanti. Il primo è Don't Be Mocked by Your Mocks, di Victor Rentea per il VJUG, che parla appunto di vari problemi, degli aspetti dei mock-up nel testing. L'altro è Integrated Test Scam di JB Reinsberg, che spiega il vantaggio di avere gli unit test col mock per evitare di avere una matrice enorme, e quindi di avere migliaia e migliaia, decine di migliaia o centinaia di migliaia di test per testare ogni caso quando si testa. Sono due punti di vista diversi sui mock-up che potrebbe essere interessante seguire per vedere, insomma, se uno incontra questi problemi. Il secondo video che l'avevo visto anch'io a suo tempo
è più quasi una cosa del tipo attenzione a non mescolare soprattutto integration test con unit test, quindi se tu vuoi fare integration test fai solo integration test, se vuoi fare unit test fai solo unit test e non mescolare i due tipi, perché insomma casini potrebbero venirne fuori. Sì, per la numerosità di test, eccetera, no? Quindi non so, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa ancora sulla parte? Poi riferimenti magari in chat li copio durante la pausa o più tardi, quindi con i titoli. Sì, in realtà siamo già in ritardo di 15 minuti per la pausa, forse devo tenere meglio l'attimo. Sì, ci siamo già mangiati un quarto d'ora, possiamo anche concludere perché non vedo domande da parte di chi ci segue sulla chat, quindi questa è un po' la conclusiva, no? Ci sono tanti tipi di test e addirittura ci sono le nuove versioni del no test, quindi questa è una cosa che nasce con il flag feature, ovvero la possibilità di abilitare in produzione delle funzionalità senza fare delle installazioni, e quindi certa gente in certe situazioni ha ben pensato perché fare test, no? Lo butti in produzione, accendi la feature, se scoppia tutto ritorni indietro, fine del problema. Allora, a parte gli scherzi, ci sono delle situazioni in cui non puoi verificare veramente una feature, cioè tu puoi vedere che funziona, che è quello che si voleva, però in alcuni deployment tipo Facebook, Twitter, Google, alla fine non c'è storia, cioè o lo provi sul grande pubblico e quindi ti rendi conto se sui grandi numeri funziona o non c'è ambiente di test che tenga, che ti possa simulare le cose, no? Però è una delle strategie, appunto, no test o test in production che viene fuori. L'altro interessante è il canary, ovvero che prendo una pletora di disgraziati dei miei utenti e gli rifilo la roba nuova per vedere se la gradiscono, se non la gradiscono, se funziona, eccetera, eccetera. E poi se il canarino non muore, no? Come citando un po' il nome, se il canarino non muore, allora va bene per tutti, no? Poi, vabbè, tutti gli altri gusti di test, l'integrazione, il sistema, il collaudo. Il collaudo è un test di sistema fatto però in un ambiente simile, analogo a quello di produzione, no? Quindi il più vicino possibile, no? E via dicendo, insomma. Non so, qua avete dei suggerimenti, delle impressioni? Volevo solo chiarire sta roba del canarino, che ho visto che Davide ha fatto la domanda. E veniva usato nelle miniere per verificare che non ci fosse il monossido di carbonio, che è un gas inodore, incolore, eccetera, e che però è altamente tossico, e quindi venivano portati proprio giù le gabbie dei canarini, e quando vedevi che il canarino moriva dovevi andartene di corsa dalla miniera. E quindi in questo senso canary testing, nel senso che prendi delle persone, come diceva Mario, che fanno le usi loro come tester, e poi se loro hanno dei problemi tu te ne accorgi e li metti a posto, e quindi però ecco, sai che è un team che sa di fare quel lavoro lì, ecco, e quindi di essere così al bordo e alla parte più pericolosa dell'applicazione che gli può scoppiare in mano. Sul test in production va tutto bene finché non ti dimentichi, come mi è successo, di lasciare una JSP che faceva drop database, che la JSP si chiamava drop_database.jsp, e poi di trovare il team di penetration testing che in una delle URL che aveva, che testava a caso tutto quanto, aveva proprio un URL di una JSP che si chiamava droptesting.jsp e che ci ha droppato il database di produzione. Quindi sul no test in production, oddio, non lo so, mi lascia un po' il tempo che trova, però io l'ho sempre visto come una forma di provocazione, nel senso, ho visto un paio di post tipo keep your application fragile,
quindi cioè, non testare niente, mandare in produzione, se c'è un problema tanto te lo segnalano e lo fixi, però insomma. No, secondo me c'è un livello minimo di decenza che devi garantire, insomma. No? Uno scenario di produzione è quello che accennava, perché ho visto un video dove c'era Ken Beck proprio, che lui ha lavorato per Facebook. Sì. È stato assunto da Facebook e in quel punto ha detto: ok, ho visto uno scenario in cui non è il caso di scrivere test, ma mettere in produzione. Cioè, però stiamo parlando di Facebook. Ok? Sì, lui addirittura ha detto... è una questione economica. Lui ti dice: mi costa di più ricreare uno scenario simil produzione vero, piuttosto che, come diceva Mario, lo metto in produzione e ho dei costi, perché sicuramente ho dei costi di immagine, ho dei costi però calcolati, e allora a questo punto preferisco andare in diretta. Ecco, però è sempre, capito, è sempre un concetto di coscienza, cioè se lo fai con coscienza o no. Cioè non deve essere un alibi del tipo: ho sentito che qualcuno lo fa senza, lo faccio anch'io perché mi costa meno, così alla garibaldina. No, c'è una domanda di Andrea Selva sulla chat: cosa ne pensate dei test containers? Però volevo prima finire su Kent Beck e Facebook. Lui è arrivato a Facebook. Kent Beck è il programmatore che ha lanciato il TDD, no? Lui ha scritto i libri, ha scritto JUnit insieme a un altro sviluppatore, almeno all'inizio. E lui è arrivato lì e a Facebook non facevano TDD, no? E lui, per capire perché non facevano TDD e tutto funzionava, è rimasto a lavorare a Facebook per vedere come mai, no? Per capire questa cosa qua, che è una cosa curiosa, no? della cosa. No? Però adesso test containers li usate? Scusate, un'ultima cosetta su sta qua di Ken Beck, perché secondo me può essere anche utile. Lui diceva come in Facebook, cos'è che l'altra arma vincente di Facebook era lo spirito aziendale. Perché lui ha detto un esempio in cui lui stesso si era reso conto di un errore in produzione e ha detto: niente, semplicemente l'ho corretto io. Sono andato in produzione, l'ho corretto, ero a letto, se n'è accorta mia moglie, ho preso il portatile, l'ho corretto e l'ho messo in produzione, perché non c'è un errore che non è anche mio. E qua è un po' il discorso di cultura di gruppo e di ownership del codice, insomma. Cioè, se lo possono permettere, ecco. Sì. Ok, test containers, strategie che usate. Io ogni tanto li ho usati, ma più per fare, per simulare dei servizi che mi servivano per tirare su il mio processo e testare. Sicuramente i test containers, il primo vantaggio che hanno è sulle basi di dati, no? Quindi una volta si facevano i test tramite il memory database con H2 o Hypersonic, anzi HSOLDB, cose di questo tipo, però anche se supportavano magari dialetti diversi non era sempre detto che fossero particolarmente aggiornati. E quindi quello che test containers ci permette di fare soprattutto è test contro delle basi di dati. Quindi riuscire a tirare su l'istanza vera di un Postgres, di un MySQL, adesso anche di un Oracle o di un SQL Server, e quindi fare test un attimo più solidi, ecco, diciamo così. Perché magari invece Hypersonic o H2 ti davano dei falsi positivi, magari. Ecco, diciamo. Questo è uno dei grandi vantaggi. Poi su altri servizi un po' più complicati da tirare su, adesso mi viene per esempio in mente, che ne so, Kafka o anche RabbitMQ o message broker di quella sorta. Ecco, con test containers magari diventa un po' più facile fare testing, senza per forza di cose fare end-to-end.
Sì, c'era un altro commento di Davide su il fatto che i test ti permettono di trovare prima eventuali problemi e quindi questo è il grande plus. E sì, mi trovi d'accordo, è un po' quello che si diceva prima. Devo dire che nel corso del tempo anzi, fin dall'inizio devo dire, sono sempre stato un po' dubbioso sull'approccio TDD, nel senso di usare i test come design, e questa cosa l'ho vista fallire regolarmente, perché secondo me si entra in quella parte di capacità di design, di sviluppo, eccetera, della persona, che è un po' la parte più artistica, no? Ci sono delle persone che vedono immediatamente una soluzione elegante e ci sono delle persone che non la vedono o che ne vedono altre, diverse, e questa cosa qua secondo me è dettata dall'esperienza, quindi all'inizio, non so se vi ricordavate, ma soprattutto Ken Beck è stato un grande propositore di queste cose, del tipo dire no, cominciate dai test, così il design emerge, c'era questa parola del design emergente, eccetera. Sinceramente il fatto che il design emergesse l'ho sempre visto legato all'abilità e all'esperienza della persona e non al fatto di usare i test come veicolo per fare questa cosa. Quindi il design emergeva a prescindere. O non emergeva a prescindere, cioè potevi scrivere quanti test volevi, ma se eri un super junior il design non saltava fuori, e ti saltava fuori il solito accrocchio che magari funzionava, era anche ben testato, aveva il 100% di code coverage, ma poi dopo, appena dovevi cambiare qualcosa, ti mettevi le mani nei capelli, dovevi riscrivere tutto. Perché questo poi era anche l'altro approccio, no? Cioè non pensiamo, facciamo la minima cosa assoluta che possa funzionare, quindi ti trovavi dei test dove che non servivano fondamentalmente a niente, no? Insomma, era voglio vedere se questo oggetto viene allocato, il test era new qualcosa, poi assert null, e tu dici ok, però è così. Quindi è così, sicuramente sul design possiamo devo dire che scusa, lasciami finire, Nicola, esatto. Sì. Devo dire che la parte, secondo me, di test, più che col design, quindi nel far emergere il design, secondo me, quando parti un po' dai test, ti metti in quella situazione dove cominci a ragionare con un altro cappello in testa, cioè cominci a ragionare non più come devo implementare questa funzionalità, ma cambi cappello e cominci a dirti come vorrei usare questa funzionalità. Qual è il minimo numero di righe di codice che devo scrivere in un test per usare la mia funzionalità e fare in modo che quando leggo il test il codice in qualche modo sia intuitivo da leggere, no? A e poi B e quindi verifico C. Questa cosa qua sicuramente aiuta, ma da lì al design emergente secondo me c'è un oceano in mezzo che non è mai stato attraversato da nessuno, ecco. Sì, c'è forse un approccio diverso, tipo dal bottom-up approccio, tipo, quindi si pensa tipo che il processo iterativo possa aiutare effettivamente a creare un design migliore, cioè arrivare a una sorta di design, ecco, diciamo così, però anch'io ho visto che non è sempre così, anzi, io dire il vero ho optato per un approccio un po' più top-down, quindi tipo, a me piacerebbe provare a scrivere queste poche righe di codice, cosa mi permette di farlo, provare un attimo a vedere se andando a forza di gomitate riesco a raggiungere questo obiettivo essenzialmente, quindi questo design. Scusate, visto che stiamo parlando di design, posso dire andiamo a mangiare un boccone perché è l'una? Visto che alle 30 parliamo di domain driven design, possiamo includere tutto là dentro? Sì, continuiamo. Ok. Va bene. Buon appetito. Allora ci Buon vediamo appetito a tutti. Alle 13:30. Il broadcast per dopo, scusate un attimo, però il broadcast per dopo ce l'hai, Esatto. l'hai tu, Mario? Lo devo ancora creare. Meglio crearlo però, subito? Per chi ci ascolta, questo live streaming finisce qui
e poi quindi pubblichiamo tra poco, sarà un altro link YouTube dove riprenderemo lo streaming, diciamo, nel pomeriggio. E poi dopo faremo l'editing dei video, così mettiamo poi anche gli orari esatti all'interno del video, i minuti dove partono le diverse sezioni che abbiamo fatto in questa mattinata, così è più facile anche da usare. Quindi ci vediamo dopo con un nuovo link. Ottimo. Ok. Attivate le notifiche su YouTube così riceverete. Bravissimo. Ok. Sì, manderemo anche sulla mailing list. Ottimo. Allora Quindi Luca, ci vediamo. Bene. fai end streaming quindi adesso? Ok.